but the stack is really really simple. So what is the data? What sort of data are you working with? Well, I'm working a lot with humanitarians, so it's like when we have, for example, floods event like the one we have here. So they want to know where it's happening, how many people are affected. So we have this approach to do rapid assessment. So we can send people on the field to collect data using mobile phone and sending data to a server, and we process the data as the data come. And the goal is really to estimate how many people are affected, then to provide a proper response. So it depends really on the type of hazard you have. It can be flood today, tomorrow is food and security, it can be any type of things. But usually it's really how many people are affected and where, and what we can do about it. So not much modeling, more really data processing and setting up system to get the data. Do you have access to GPS data there with that kind of thing? Are people like submitting through the mobile phones? Oh yeah, I think we are using a system that collects GPS because it's based on phone, so it's mobile phone data collection mechanism. So we have a form on the phone, so it automatically get GPS data. So it depends on where you are, but most of the time you have mostly accurate GPS coordinate. Cool. Okay. So that definitely sounds like something. I would leave the floor to someone else. Huh? You definitely sounds like you could be using ML with that. You know. not much. All right. So other people, what are you working on? I'm really interested to hear. Like anyone, I think people can unmute themselves. Yes, they can. Yeah. So anyone, just sort of like if you want to just sort of say hi, tell me what you're working on, that kind of thing. Hey, how's it going? My name is Fode. I am here, just live from Dakar. Yeah, so I'm working on basically like financial data, basically for just doing time series modeling mostly for crypto. So the idea is like to be able to predict the swing in prices in cryptocurrencies to basically help maybe the African population better invest or make wiser decisions and not get really taken for their money like with the cryptocurrencies. Which coins and tokens are you mostly watching? I'm very bullish on basically. I'm like a Bitcoin maximalist in a sense, but I'm definitely currently building on Ethereum because it has the most capabilities with smart contracts and DeFi and decentralized finance. So I'm mostly just working on Ethereum right now. Cool, very cool. Thank you. Other people, what are you working on? Hi everyone, I am Futse. I'm joining from France. Currently I'm working on topic modeling, so doing a bit of NLP. Cool, what sort of data? It's mainly documents, articles and news. Okay. Are you doing that is that your job or you're studying or? Yeah, I am a data analyst in a company that does very technologique. Okay, cool. Anyone else? What are you guys working on? Well, I was introducing myself at the beginning, so it's Elias, and yep. I am working for a airline company here in Senegal currently, and basically my job is just to collect data from the passengers and from the social networks, build some knowledge graphs to help the marketing department to better know their customers, and also to build some recommender systems on the ads they show in the planes during the flights, and also to better do some marketing campaigns, very targeted marketing campaigns to their passengers and their customers, and also to to benchmark on using the data and trying to find some new insight and maybe propose some new very cool project, and also use machine learning and AI to make to optimize some techniques like neuroevolution. We optimize the planning schedule, like the planes schedule. So every week we
because basically before we started this service, they used to do it manually. They used to take all their flights and try to see how to schedule them. And now we just, with our system we're building, they will be able to be very optimizing that and to better open some new routes all around the world. So that's what I'm doing Nice. in my company. And basically we use some text data coming from all the systems that they use, like Amadeus, SIDA Airline, and all of these kind of systems, Galileo GDS. And also aside from that, I love teaching, and I do teach machine learning and AI in some university classes, some platforms like that. So basically that's what I'm doing with my daily work. Cool. So with the knowledge graphs, what are you doing with knowledge graphs? That's an area that I'm working on a lot lately. So, oh, basically it's not something that's going to be very, very interesting if you work a lot on them. We just try to build some kind of use all the data we collect from the users, try to build some kind of databases, basically oriented graph modeling to better know to better track the customers, like every customer, what are the actions that he took when he was during the flight. Did he like this movie? Did he like this dish? And how did he react? Did he like when we launched previously this campaign? And if he came back, how can we predict what he will like more, or how can we just suggest him some new things? So that's what we call knowledge graph, but it's not really research oriented. We're just trying to use some kind of solutions that exist already, try to optimize them, or maybe build something new. But as you know, in companies like this, things have got to go very quickly. So we do not have a lot of research time. We just use things that already exist and try to build solutions for the marketing department. cool. All right, I'm conscious. Tieno, should we start? Like, I'm. Yes, I think now we have enough person to start. So maybe we should start so that your talk will not be late. And since you said that there are many notebooks, that's gonna be cool. And I am happy that you are using a presentation you never did. So that means you did take your time to present and prepare it. So thank you. Okay, I'll let you get started. Ok, thank you. Ok, donc les gars, je pense qu'on peut commencer. Là, je vais juste faire quelque chose là, ici. Voilà, c'est comme ça, c'est bon. Je vais aussi partager mon écran. Share. Yep. Not the desktop, just the slides. Où est la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars, vous voyez mon écran? Oui, on le voit très bien, Tierno. Ok, parfait. Ok, donc c'est bon, je pense qu'on peut commencer là. Ok, donc bienvenue à tout le monde. Donc cette fois-ci, on va parler de la classification d'images en utilisant le transfer learning. Donc on va parler de comment ça fonctionne déjà, la différence entre le transfer learning et le learning from scratch, donc l'apprentissage à partir juste de ses propres données. On va aussi parler du machine learning avançant et de la classification, comment ça fonctionne. On va faire du code ensemble pour appliquer les concepts qu'on va expliquer ici. Et après, on va faire une conclusion par rapport à tout ça. Donc, Elias, est-ce que tu peux accepter les gens qui essaient d'entrer? D'accord, Tierno, je vais essayer.
OK, parfait. OK, donc là, on va d'abord présenter ce que c'est que le machine learning et tout ça. Je pense qu'on a déjà parlé de certains de ces concepts déjà dans d'autres Meetup et tout ça, mais là, je voulais juste passer sur ça vite fait pour que ça soit clair pour tout le monde, en fait. Parce que peut-être qu'il y a de nouveaux venus et tout, même si on ne va pas s'attarder sur ça. Donc, pour faire simple, le machine learning, comment ça fonctionne? On a la programmation traditionnelle qu'on connaît tous en tant que développeurs. On a des données et on écrit nous-mêmes le programme et on donne ça à un ordinateur et l'ordinateur nous donne un résultat. C'est comme quand on écrit une fonction, il prend en entrée des données et le code qu'on a mis là-bas et ça donne en sortie un résultat. Alors que le machine learning, ce n'est pas ça. Le machine learning, c'est qu'on a des données, mais au lieu d'avoir un code qu'on va écrire nous-mêmes, on va relier ces données à des résultats qu'on connaît déjà. Par exemple, une image avec la classe. Donc, on va dire que cette image contient un chat, cette image contient un lion, et ainsi de suite. Et après, on donne ça à un algorithme de machine learning. On donne ça à l'ordinateur aussi, qui calcule et il essaie de nous trouver un programme qui permet de mapper les observations et les labels, donc les sorties qui sont associées à ces observations. Donc ça peut être très utile dans certains contextes où c'est difficile de créer un programme. Par rapport à l'exemple que je viens de donner, si on demande à un programmeur de créer des features et donc de créer des règles pour dire que ça c'est un lion, ça c'est un chat et ainsi de suite, il faudrait quand même que ce programmeur soit hyper doué pour trouver comment faire la combinaison des pixels. Est-ce que si la couleur est ça, si un groupe de pixels a telle couleur, si on a une bordure qui est là, voilà, des choses comme ça, c'est hyper compliqué de coder un tel programme. Étant donné que surtout que si on doit ajouter d'autres images, donc d'autres classes, donc d'autres animaux par exemple ici, il faudra que ce programme-là vienne et refait les règles pour cette classe. Et surtout, il doit s'assurer que les nouvelles règles ne perturbent pas les anciennes règles. Donc, on voit que ça devient hyper compliqué. Et le machine learning est là surtout pour résoudre ce genre de problème de manière beaucoup plus simple. On va juste collecter des données, donc des images ici. Donc, c'est beaucoup plus simple de collecter des images de différentes races d'animaux que d'essayer de créer des programmes pour ça. Et après, on donne juste ça à un algorithme de machine learning. Donc, autre chose, si vous avez des questions durant le talk, n'hésitez pas à les poser. Je peux faire une pause et essayer de répondre, surtout si ça vous permet de comprendre la suite. Donc, comment ça fonctionne concrètement quand on fait du machine learning? Il faut quand même qu'il y ait une optimisation pour avoir ce programme-là. Ce programme qu'on a ici, ça ne vient pas du ciel. Il faut qu'on puisse savoir comment, à partir de ces deux-là, avoir ce programme. Donc, comment ça fonctionne? On a ici le jeu de données, donc les entrées et les sorties qui sont là. On a des paramètres. Donc, ces paramètres sont juste ce programme-là. Donc, on a une fonction qui est ça, c'est l'algorithme de machine learning, le F. On lui donne le jeu de données. On lui demande de nous donner ce programme qui va permettre de pouvoir mapper les sorties, les entrées et les sorties. Donc, pour ce faire, ce programme, c'est juste des paramètres. Donc, c'est juste des coefficients et tout ça. Et on va utiliser ce jeu de données pour apprendre ces paramètres. Comment ça fonctionne? Au début, les paramètres sont aléatoires et on fait des prédictions par rapport à ces paramètres, par rapport aux entrées qu'on nous donne. Et on a des sorties. Donc, on donne ça à une fonction qu'on appelle la fonction de perte. Cette fonction de perte, quel est son rôle? Son rôle, c'est de calculer déjà à partir des données qui sont là, donc les entrées ici, et les paramètres qu'on a ici. Donc, pour calculer la sortie déjà, une fois qu'il a la sortie, il pourra comparer la sortie avec les valeurs originales, donc les labels qu'on a. Donc, il va voir que le modèle a prédit que ça, c'est un chien, alors que c'est un chat. Ah, il sait qu'il y a un problème. Et là, il dit, OK, je dois optimiser, je dois donner une erreur par rapport à cette observation. Il fait ça pour toutes les observations. Et à la fin, on se retrouve avec une erreur qui est commune, toutes les erreurs au niveau de différentes observations. Une fois qu'on a cette sortie-là, on sait qu'il y a des observations où il y a eu des erreurs. Ces observations-là, c'est parce qu'on a multiplié des paramètres et on a certaines sorties. On a l'optimizer qui est la fonction d'optimisation. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va optimiser les paramètres du modèle. Donc ça, les paramètres qui sont là. Et il va les optimiser de telle sorte que ces paramètres seront optimaux pour pouvoir donner les bonnes prédictions. Et donc, cette partie-là, ça se fait plusieurs fois avec le jeu de données jusqu'à ce que l'optimiseur, ici, la fonction d'optimisation, arrive à trouver des bons paramètres, donc des bonnes valeurs, de telle sorte que si on multiplie ces valeurs à ces entrées-là, qu'on ait
une sortie qui, telle que la fonction de perte, quand il va comparer la sortie du modèle et les valeurs originales, donc les labels, il va avoir une sortie qui est la plus minimale possible. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, l'apprentissage derrière. Quand on dit apprentissage ou machine learning, c'est juste ça. On a des données, on a des paramètres initialisés aléatoirement, on essaie de telle sorte que ces paramètres-là puissent être optimisés pour donner les bonnes prédictions. Pour cela, on a une fonction de perte. Cette fonction de perte calcule les erreurs à chaque fois que le modèle donne des résultats parce qu'il sait les entrées qu'on avait, donc les labels corrects. Il compare les labels corrects par rapport aux labels prédits par le modèle et il donne cette erreur à une fonction d'optimisation qui, son rôle, c'est de prendre cette erreur et les paramètres, de modifier ces paramètres-là jusqu'à ce que ces paramètres donnent des prédictions qui sont les plus correctes possibles. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'apprentissage automatique. Et à la fin, cette fonction-là, cet algorithme avait doit des données, a donné un programme. Ce programme, c'est ça qu'on appelle un modèle. Donc, ce modèle, c'est juste des paramètres. Et à la fin, une fois qu'on a ce modèle, on peut prendre ce modèle, lui donner de nouvelles données, et ce modèle va nous donner des sorties. Donc, c'est comme ça que fonctionne, grosso modo, le machine learning. Alors, ensuite, on va parler de machine learning, mais la partie deep learning. Donc, la partie qu'on appelle apprentissage profond. Je pense qu'on appelle ça comme ça en français. C'est le réseau de neurones. Donc, si on prend le graphique à gauche, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. En rouge, supposons qu'on a juste des données en entrée. Donc, supposons que ici, les nœuds en rouge, c'est juste les pixels d'une image donnée. Donc, c'est une image. Après, on prend des paramètres qui sont là. On multiplie ces paramètres à cette image en entrée. Et on a en sortie les nœuds qui sont en jaune ici. Donc, on appelle ça une couche cachée. Une couche cachée, pourquoi? Parce que ce n'est pas une entrée, ce n'est pas une sortie. C'est comme ça qu'on appelle une couche cachée. Une fois qu'on a cette couche cachée, donc ça, c'est les sorties qu'on a obtenues en multipliant ces points, ces nœuds en rouge, donc l'entrée, à ces paramètres-là. On va multiplier encore ces sorties-là à ces paramètres encore pour avoir la sortie finale. Donc ici, supposons que chaque nœud bleu, c'est juste une classe. Donc ça permet de savoir la probabilité qu'on a une image qui est un chien, par exemple. Ici, une image qui est un chat, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est un modèle de réseau de neurones simple avec une seule couche cachée. Quand on dit deep learning, c'est juste qu'on a ajouté plusieurs couches cachées pour apprendre des concepts plus compliqués où ce serait difficile de les apprendre avec juste une seule couche. Et à la sortie, on a toujours cette couche qui ne change pas parce que ça, c'est guidé par le nombre de classes qu'on a. Donc, si on a 4 classes, ça va être 4. Si on a 5, ça va être 5. Donc, ça, c'est des réseaux de neurones classiques. Là, on va utiliser les neurones convolutionnels dans cette présentation. Donc, je vais juste présenter brièvement ce que c'est. On l'a déjà présenté maintes fois dans différents talks de GalsenAI. Donc, si vous ne connaissez pas, après, n'hésitez pas à aller regarder ces talks pour avoir plus de détails et tout ça. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple. Ici, en bleu, on suppose qu'on a l'image. Et le bleu qui est moins foncé là, c'est ça qu'on appelle un filtre. Donc, un kernel aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce kernel, on déplace ce kernel sur l'image. Et à chaque fois, une fois qu'on déplace ça sur une zone, on multiplie les valeurs qui sont dans le kernel. Donc, le kernel, c'est juste une matrice avec des valeurs réelles. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on superpose ça par rapport à une zone de l'image, on fait les multiplications élément par élément des deux matrices et on fait la somme et on donne ça comme sortie. C'est la raison pour laquelle au début ici, on a fait la multiplication avec les 3 qui sont là et on a cette première sortie qui est le résultat. Et on fait ça pour toutes les zones et on se retrouve maintenant avec cette sortie ici. Donc, c'est ça qui va être la sortie de ce filtre ou de ce kernel une fois que c'est appliqué à l'image en entrée. Donc, vous pouvez imaginer qu'on peut avoir plusieurs filtres pour apprendre différentes choses au niveau de l'image et à la fin, prendre toutes ces différentes représentations qui seront créées ici par chaque filtre et les combiner pour passer ça à une partie du réseau de neurones et ainsi de suite jusqu'à faire la classification. Donc, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Ici, on a une image qui représente un lion. Ici, ça là, supposons que ça représente un filtre qui se déplace au niveau de l'image, comme on l'a déjà vu. On sait qu'une fois qu'on a appliqué un filtre sur toute l'image, à la fin, ce qu'on a, c'est carrément presque une nouvelle image qu'on appelle un feature map qui est là. Donc ici, on en a plusieurs.
plusieurs parce qu'on a appliqué plusieurs filtres sur cette même image. Chaque filtre va essayer d'apprendre des choses qui sont différentes. On pourrait avoir un filtre qui va s'occuper d'apprendre comment représenter le nez du lion, comment représenter l'œil d'un lion, et un autre filtre qui va, par exemple, essayer d'apprendre comment représenter l'œil d'un chat. Pas d'un lion, mais d'un chat, par exemple. Donc, c'est comme ça que fonctionne le filtre. Et si le filtre qui représente l'œil d'un chat, on lui donne un lion, ce filtre va juste rien donner. Parce que l'œil qu'il voit, ce n'est pas l'œil d'un chat. Et après, une fois qu'on a ces plusieurs feature maps ici, qui représentent différentes choses par rapport à cette image-là, on va faire le pooling. Donc, le pooling va juste essayer de diminuer cette taille parce qu'on en a quand même beaucoup plus qu'une seule image ici. On en a plusieurs. Ça va diminuer la taille en largeur et hauteur. Et idem, on applique encore plusieurs filtres convolutionnels à ces entrées-là. Donc, on voit qu'on a encore plusieurs filtres parce que chaque filtre appliqué à cette première feature map va donner plusieurs feature maps et ainsi de suite. Donc, on a tous ces feature maps-là qui viennent une fois que les filtres qui sont là sont appliqués à ces feature maps-là et ainsi de suite. Après, on fait un pooling. Donc, là aussi, on a des images qui sont beaucoup moins réduites en termes de taille, donc largeur et hauteur et ainsi de suite. Et on voit que là, plus on avance, plus on a des largeurs et des hauteurs qui sont moins importantes, mais plus on en a des filtres. Pardon, plus on en a de feature maps. Donc, plus on a de profondeur en fait. Donc, on augmente la profondeur et on diminue la taille des images pour avoir une représentation beaucoup plus dense qui est là. Et ça, c'est les couches fully connected. Donc, les couches fully connected, c'est juste les couches qu'on avait ici. Donc, c'est ces couches-là qu'on a au final qui vont prendre en entrée cette représentation-là et ils vont continuer pour avoir ici la sortie. Donc, par exemple, ici, on suppose qu'on a juste deux classes. Donc, on a une sortie avec deux neurones pour dire est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un tigre. Et là, il dit que c'est un chien après avoir appliqué toutes ces étapes-là. Donc, c'est comme ça que fonctionne grosso modo un réseau de neurones convolutionnel. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va voir maintenant comment l'appliquer et comment fonctionne le transfer learning avec. Donc, pour cela, maintenant qu'on a la théorie, forcément, on doit l'implémenter. Donc, pour implémenter, il faut quand même coder, quoi que l'on puisse dire. Et il y a plusieurs librairies pour faire du machine learning, du deep learning. Nous, on va utiliser TensorFlow pour plusieurs raisons. TensorFlow, déjà, c'est une librairie de machine learning, deep learning qui a été développée par Google et open source en 2015. TensorFlow permet de faire du machine learning classique, donc les modèles random forest, régression, logistique et tout. Ça permet aussi de faire du deep learning. Et c'est ça qu'on va faire dans cette présentation. Donc, ça permet de faire des réseaux neuronaux convolutionnels, des réseaux neuronaux feed-forward et d'autres types de réseaux neuronaux. C'est vraiment flexible. On peut ajouter nos propres couches, nos propres modèles. Ça a aussi une API très simple à utiliser, surtout depuis la version 2 de TensorFlow, qui est sortie, je pense, l'année passée, oui. Et c'est implémenté sur plusieurs langages de programmation. Donc, nous, on va utiliser Python ici, mais si vous êtes plus, je ne sais pas moi, Java, et Dieu m'en préserve, C++, Go même, oui, JavaScript, vous pouvez utiliser TensorFlow avec tous ces langages de programmation et même d'autres langages. Par contre, TensorFlow, c'est quand même Python le langage de prédilection, donc qui est le plus utilisé et qui a le plus de fonctionnalités. Et il y a aussi une communauté hyper importante autour de TensorFlow. Donc, quand on a des problèmes, quand on a des bugs, quand on veut des nouvelles fonctionnalités, les choses vont beaucoup plus vite quand on a une large communauté. Tierno? Alors, vu qu'on... Oui. Je voulais signaler qu'il y a 2-3 questions dans le chat qui concernent un peu les CNN. Est-ce que tu as besoin de répondre là ou d'attendre la fin de ta présentation? Peut-être, vas-y, donne ce que tu penses être hyper important pour passer dans la suite, quoi. Bon, il y a une question concernant la différence entre les paramètres d'un modèle et les estimateurs. Je pense que c'est une question que tu peux répondre rapidement avant d'avancer. Quand il dit estimateur, il veut dire quoi par là? J'imagine que c'est vraiment quand on parle d'estimateur en termes des modèles de régression et ce genre de choses. Ok. Donc, si c'est ça, un estimateur, c'est le modèle. Hein. L'estimateur, c'est carrément le modèle. Et les paramètres, c'est les choses qui appartiennent au modèle, donc des valeurs réelles qu'on essaie d'optimiser. Très bien. Alors, j'espère que c'est clair. Il y a aussi une question qui vient d'arriver qui concerne le pooling et le max pooling. La différence entre les deux. Ça concerne les systèmes aussi. Donc, je pense que je peux répondre juste ça vite fait. Alors,
attends, je vais juste aller sur ça. Donc, le pooling, on sait que c'est ça. Donc, max pooling, c'est une façon de faire du pooling. Le pooling, son rôle, ça reste toujours de diminuer la taille de ces fichiers pour avoir des tailles moins importantes, mais de représenter toujours l'information le plus possible. Donc, le max pooling, il fait le pooling, mais cette fois-ci, quand il prend une zone ici, il va le pooling, comment ça fonctionne? Je suppose que tu as une matrice ici. On prend ici une partie de 3 x 3, une matrice de 3 x 3. Le pooling pourrait te prendre ces 3 x 3 et te donner en sortie une seule valeur pour représenter 9 valeurs. Donc, le max pooling, il va juste prendre ces 9 valeurs et il prend la valeur maximale. Il y a, par exemple, average pooling qui prend la valeur moyenne, mais ça reste toujours une seule valeur. Donc, c'est ça, grosso modo, comment fonctionne le pooling et le max pooling. Très bien. Et une dernière question, j'ai peur de te déranger, mais une dernière question sur comment faire le bon choix de filtre en fonction de la tâche à accomplir. Donc, les filtres sur les CNN, comment bien choisir le filtre? OK, donc ça, je pense que c'est un peu plus large et ça dépend du problème qu'on a. Souvent, quand tu dis choix de filtre, il y a deux choix. Il y a le nombre de filtres, il y a la taille des filtres. Donc, la taille des filtres, ça dépend du problème que tu essaies de résoudre, tout comme le nombre de filtres. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu as de nombre de filtres, plus tu peux apprendre différents features de l'image, donc différentes représentations de l'image. Après, plus tu donnes de nombre de features, plus tu as de calculs à faire. Et donc, c'est quand même, il faut trouver le juste équilibre. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est juste des hyperparamètres qui sont modifiés. Donc, on peut tester plusieurs nombres de filtres pour voir qu'est-ce qui donne le meilleur résultat. En termes de taille de filtre aussi, c'est la même chose. Après, bon, ça dépend des images. Si tu as des images où tu sais que l'information que tu veux extraire est plus ou moins représente, disons que c'est plus ou moins large, ça veut dire que c'est des features qui représentent beaucoup de pixels. Là, tu peux avoir des tailles de filtres qui sont plus importantes. Maintenant, si tu as des objets complexes où tu as beaucoup d'objets, beaucoup de features qui peuvent être représentés, là, mieux vaut avoir des filtres avec des tailles moins importantes et donc de pouvoir capter ce genre d'informations beaucoup plus simplement. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais pour te dire, ça dépend vraiment du jeu de données et des ressources de calcul que tu as et tout ça. Ouais, donc, pour résumer, c'est vraiment un problème d'hyperparamètres du modèle. Voilà. Voilà. Donc, donc merci, Thierno. OK. Continue. Hein. C'était seulement ça les questions. Parfait. Je pense que là, au moins, on peut aller sur les parties plus compliquées un peu, vu que là, tout ce qui est convolution, je pense que c'est clair et tout. Alors, là, je voulais juste parler un peu de classification. C'est ça qu'on va faire. Donc, mieux vaut qu'on en parle vite fait. On va classifier des images. Donc, la classification, c'est quand tu as des objets, des observations, et tu veux dire à quelle classe ou à quel groupe de classes cette observation est associée. Donc, si on prend cet exemple où on a des animaux aussi, l'objectif de la classification serait de dire est-ce que cette image-là est un chat? Est-ce que cette image-là est un chien? Donc, ça, c'est exactement le problème qu'on va essayer de résoudre ici avec différentes méthodes. Donc, on a plusieurs types de classification. La classification binaire, c'est quand tu as juste deux classes à prédire. La classification multiclasse, c'est quand tu as plusieurs classes à prédire. Ça arrive plus de deux classes, quoi. Ici, au lieu d'avoir juste chat et chien, on pourrait avoir chat, chien, lion, mouton, et ainsi de suite. Donc, c'est plusieurs classes, sauf que chaque image ne pourrait être associée qu'à une seule classe. Le multilabel, c'est un peu plus compliqué ici, parce que ici, tu pourrais avoir une image qui peut être associée à plusieurs animaux, à plusieurs races, du moins. Par exemple, si tu as une image avec un chat et un chien et un lion, tu voudrais que ton modèle puisse te dire que cette image-là contient à la fois un chien, un chat et un lion. Donc, c'est ça la classification multilabel. Donc, c'est ça la différence entre ces trois. Nous, on est plus dans cette présentation, on va faire de la classification binaire. Alors, ici, on va parler un peu de la différence entre transfer learning et apprentissage from scratch. Donc, on va expliquer ça de manière très simple, sans entrer dans les détails déjà. Quand on veut faire de l'apprentissage from scratch, comment ça se passe? On a nos propres jeux de données. Pour faire de l'apprentissage, on va juste utiliser notre jeu de données avec un modèle avec des poids carrément aléatoires et on optimise ces paramètres avec notre jeu de données pour avoir notre modèle final. C'est ce qu'on a présenté depuis le début. Quand on veut faire du transfer learning, comment ça se passe? Ici,
on a toujours notre jeu de données, on a toujours un modèle à entraîner. La différence, c'est qu'ici, au lieu de donner juste ce modèle, au lieu juste de donner notre jeu de données à un modèle, on va utiliser deux modèles qui sont appris ailleurs, donc des modèles qui ont été déjà entraînés, avec des paramètres déjà optimisés pour une certaine tâche donnée, et on va utiliser les poids de ce modèle. On va essayer soit de les optimiser, de les modifier donc, pour que ça soit adapté à notre jeu de données qui est là, soit on va juste utiliser ce jeu de données-là, et on va utiliser ce modèle-là, on va lui donner notre jeu de données, il va nous donner une représentation plus simple et plus dense pour que notre modèle qu'on va entraîner ici puisse utiliser cette représentation au lieu de la représentation initiale. Donc, il y a ces deux manières de faire du transfer learning et on va faire ces deux au niveau de cette présentation-là. Donc, Elias a déjà fait un thread, je pense, si vous l'avez lu, ça résume, ça donne plus de détails sur ça. Donc, nous, on a juste, disons, flirté le sujet. Mais ce qui est important à savoir, c'est que transfer learning, au lieu de prendre juste notre jeu de données et donner ça à un modèle avec des paramètres carrément aléatoires et apprendre de rien, ici, on utilise des modèles qui sont déjà entraînés, on utilise leur poids pour soit avoir une représentation plus importante et plus simple de notre jeu de données, et on donne ça à ce modèle, soit on modifie même certaines couches de ce modèle qui a été déjà entraîné pour faire notre apprentissage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles-là, pourquoi on les utilise ici? C'est parce que c'est des modèles qui sont censés être génériques pour représenter des informations. Par exemple, si on prend les images, le modèle devrait être capable de représenter une image de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus dense, donc pour qu'on puisse passer ça à notre propre modèle de classification. Donc, par exemple, si je prends l'exemple ici, on voudrait avoir, par exemple, ici, si on fait du transfer learning, on a déjà un modèle qui a été déjà entraîné ici, avec beaucoup d'images. Donc, il arrive à bien représenter des images, savoir ça, c'est des droites, ça, c'est des bordures, ça, c'est des formes rondes, ça, c'est des rectangles et tout ça. Du coup, nous, on va prendre ce modèle-là, cette partie-là qui a été déjà entraînée. On peut lui donner notre propre jeu de données. Il va nous donner une représentation là qu'on pourra utiliser pour faire notre propre modèle de classification. Donc, au lieu de donner à notre propre modèle notre image en entrée qui n'est pas structurée, qui a beaucoup d'informations difficiles à interpréter, on va prendre cette sortie-là, donnée par ce modèle déjà entraîné, et on va donner ça à notre propre modèle de classification. Donc, c'est comme ça que fonctionne le transfer learning classique du pre-trained. Sinon, on peut modifier ces couches-là qui sont là, par exemple, pour les adapter à notre propre jeu de données, et on peut le faire itérativement et pour avoir un modèle souvent plus accurate et plus performant que si on avait juste utilisé les couches déjà pré-entraînées pour avoir une représentation de notre image. Donc, ça peut être des images, ça peut être des textes, ça peut être des audios, donc peu importe. Donc, ça fonctionne de la même manière. Donc, maintenant que c'est clair, on va juste montrer, oui, donc grosso modo, c'est comme ça que ça allait fonctionner. On allait avoir un réseau de neurones A, déjà entraîné sur un problème donné, et on va prendre ce réseau de neurones A, on va juste utiliser, par exemple, ces couches-là qui sont censées être génériques pour représenter l'information, et on va copier ces paramètres ici. Maintenant, ça, c'est notre modèle. On va lui donner notre jeu de données ici en entrée. Il va nous donner des représentations plus simples à interpréter par cette partie du réseau. Donc, ça, c'est les couches denses qu'on va utiliser pour faire notre propre classification, par exemple, ici. Alors, si on veut comparer les deux approches, l'apprentissage from scratch a quand même au moins un avantage. C'est quoi? C'est que ça nous permet de ne pas amener des biais. Donc, des biais, c'est des choses qui sont apprises par d'autres modèles et qui peuvent être, disons, mauvais pour notre propre modèle à nous. Parce que peut-être que l'autre modèle, vu qu'il a été entraîné sur notre jeu de données, peut-être qu'il a appris d'autres choses que nous, on ne voudrait pas avoir. Alors que si on fait du transfer learning, on risque quand même de les avoir. Et donc, ça, c'est des choses qu'on ne risque pas d'avoir avec de l'apprentissage from scratch. Donc, ça, c'est des choses comme quoi. Disons qu'on veut faire un modèle de reconnaissance d'image. On a fait du transfer learning. Le transfer learning, c'était un jeu de données. Le modèle a été entraîné sur un jeu de données où il y avait beaucoup plus de personnes, par exemple, blanches. Et nous,
ce qu'on veut faire, nous, c'est d'entraîner sur des personnes noires. Or, ce modèle, vu qu'il a été entraîné, on veut un modèle du moins qui va être performant sur des personnes noires et blanches. Or, ce modèle a été entraîné uniquement, la plupart, c'est des personnes blanches. Si on fait du transfer learning avec, on risque quand même d'avoir un modèle de classification qui va fonctionner beaucoup mieux avec des personnes blanches que des personnes noires. Donc, ça, c'est des problèmes de transfer learning qu'on peut quand même résoudre, mais qui demandent quand même beaucoup plus d'efforts. Alors que si on fait du from scratch, on n'a pas du tout ce problème. Par contre, les inconvénients avec du from scratch, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de données pour entraîner nos modèles parce que les paramètres sont aléatoires au début. Des fois, ça overfit très souvent quand on n'a pas assez de données et qu'on a un modèle trop complexe. L'autre problème, c'est que ça prend beaucoup de temps pour faire l'apprentissage parce que les paramètres sont aléatoires au début. Donc, forcément, on doit faire beaucoup plus d'itérations. Quand on parle de transfer learning, là, on a besoin quand même de beaucoup moins de données pour faire l'apprentissage parce que les paramètres ont été déjà optimisés pour un plus ou moins pas le même problème exactement, mais avec le même type de jeu de données qu'on a. Et donc, moins de temps, moins de données, ça veut dire moins de collecte de données, donc moins d'argent à dépenser sur la collecte de données. Ça s'entraîne aussi plus rapidement et donc, ça veut dire que moins de ressources matérielles à consommer, donc moins d'argent à dépenser aussi. Si on prend les inconvénients, c'est qu'on peut quand même avoir des biais des autres modèles qu'on utilise pour faire du transfer learning. On a souvent des modèles plus larges parce que le transfer learning, quand même, souvent les modèles qu'on utilise pour faire du transfer learning, c'est le modèle générique. Donc, forcément, ça doit être big pour pouvoir apprendre beaucoup de données et donc pouvoir être le plus générique possible. Donc, c'est pour ça que c'est des modèles qui ont souvent beaucoup de paramètres. L'autre problème, c'est que l'inférence avec des modèles issus du transfer learning, ça prend plus de temps parce que c'est des modèles big. Donc, forcément, c'est des modèles qui vont passer plus de temps à faire la prédiction parce qu'il y a plus de paramètres et donc plus de calculs à faire. Il y a aussi ce problème de mémoire issu du big modèle. Donc, il faut avoir assez de mémoire pour pouvoir stocker ces modèles au niveau de la mémoire RAM ou de la mémoire d'une carte graphique. Et des fois, ce n'est même pas possible de faire du transfer learning. C'est aussi simple que ça. Des fois, supposons que tu as un jeu de données de texte, tu ne peux pas utiliser des modèles entraînés sur des images pour faire du transfer learning. Ce n'est pas le même type de données. Et même pire encore, même si tu as un modèle entraîné sur un jeu de texte, des fois, tu ne peux pas faire du transfer learning parce que ce modèle, il a été entraîné avec la langue de Molière, par exemple. Et nous, on veut faire un modèle pour fonctionner avec du Wolof. On ne veut pas faire du transfer learning. En tout cas, ça ne va pas du tout fonctionner de manière optimale, comme si on faisait du transfer learning juste avec un autre jeu de données en français, mais pour un autre problème à résoudre. Après, le transfer learning fonctionne quand même si on considère certains domaines, même la reconnaissance vocale, même si le modèle est entraîné en anglais, on peut faire du transfer learning avec un modèle en Wolof, même si ça va fonctionner moins bien que si on faisait du transfer learning avec toujours l'anglais. Après, il y a des problèmes où on ne peut même pas faire quand ce n'est pas les mêmes langues. Par exemple, si on veut faire de la classification de texte, si ce n'est pas la même langue, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas les mêmes vocabulaires, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Par exemple, l'audio, ça marche parce que le son, c'est la même chose. Même si on parle une autre langue, il y a des sons qui sont similaires. Alors que si on écrit quelque chose, ce n'est pas du tout la même manière, ce n'est pas les mêmes mots. Donc, voilà grosso modo les avantages et les inconvénients de ces deux approches-là. Alors, maintenant qu'on connaît un peu comment fonctionne le transfer learning, la différence avec l'apprentissage from scratch, les réseaux neuronaux convolutionnels, tout ce qui est machine learning, fonction de perte, optimisation et tout ça, on va implémenter tous ces concepts-là avec un code. Donc, on va utiliser TensorFlow pour cela. Donc, on va aussi utiliser Google Colab pour faire ce code et l'exécuter. Donc, Google Colab, c'est juste pour le fait d'avoir des notebooks dans le cloud. Donc, au lieu d'exécuter sur notre machine, ça va être exécuté sur le cloud avec des machines virtuelles offertes par Google. Et ça permet d'avoir des cartes graphiques gratuitement parce que les cartes graphiques permettent d'accélérer tout ce qui est apprentissage au niveau de deep learning. Donc, on va juste aller sur le lien vers le Google Colab et on va exécuter étape par étape les codes à faire pour réaliser tout ce qu'on vient de voir. Donc, on va commencer. Donc, juste pour être sûr que je suis sur le bon compte.
Donc là, ça va aller un peu plus rapidement que sur la théorie parce que le code, la plupart de nous sont des codeurs, donc on sait à peu près comment fonctionne un code. On va juste expliquer les concepts qui sont propres à TensorFlow et au transfer learning. Donc, on va faire l'importation des librairies, on va charger les données, on va faire un apprentissage from scratch, et on va faire du transfer learning, on va faire du fine-tuning et on va comparer ces approches-là. Donc, on va commencer par importer les librairies. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de TensorFlow qu'on importe ici. Il y a aussi de NumPy, de Matplotlib, Seaborn pour faire tout ce qui est affichage des graphiques quand on va comparer les modèles. Donc là, on a une instance dans le cloud qui est connectée, on a une RAM de 12 Go et tout ça, donc c'est pas mal déjà. Et on a une carte graphique qui est disponible pour faire l'apprentissage. Donc, on va faire d'abord du data processing et on va charger les données, on va explorer un peu les données. Donc, on va commencer par télécharger les données. Donc, pour cela, on va utiliser ce lien pour télécharger un jeu de données qui contient des images de chats et de chiens qu'on va essayer de classifier. On va utiliser TensorFlow avec cette méthode-là pour récupérer les données, donc avec getFile pour télécharger les données et tout. Après, on va créer train-dir et validation-dir qui vont contenir les images du jeu de données d'apprentissage et du jeu de données de validation. On va avoir un batch size qui est égal à 32. Donc, un batch size, c'est juste le nombre d'exemples que le modèle va utiliser pour optimiser les paramètres dans un seul coup. Donc, si on fait 32, ça veut dire que le modèle va lire 32 images, va optimiser les paramètres et va aller charger 32 autres images. On va avoir des images de taille 160 x 160. Et quelque chose qui n'est pas mal avec TensorFlow, c'est qu'avec ça, cette méthode-là, dataset from directory, tout ce qu'on a à faire, c'est de donner un jeu de données, un dossier qui contient nos images, tel que chaque sous-dossier de ce dossier-là contient les images qui appartiennent à une classe. Donc, on va avoir deux dossiers donc, dans ce dossier-là. Donc, on va avoir un dossier qui va contenir les images de la classe chien et l'autre dossier qui va contenir les images de la classe chat. Donc, facilement, vous pouvez créer votre propre jeu de données et avec cette méthode, vous pouvez charger les données et avoir ce même type d'objet qu'on a ici et tout le reste du notebook va être la même chose. Donc, ici, on va d'abord charger les images du jeu de données d'apprentissage. Donc là, on voit que les données sont téléchargées et tout et vont être mis dans ce train dataset. Donc, tout ce qui est jeu de train va être là. Donc, ça prend un peu de temps parce que ça télécharge le jeu de données. Mais une fois que c'est fait, si c'est votre propre machine, la prochaine fois que vous allez exécuter ça, il n'y aura pas de chargement. Donc, ce sera juste récupéré à partir de votre disque dur. Donc, ici, on va récupérer le jeu de validation. Donc, on va juste créer le validation dataset avec la même méthode ici. Donc, on donne ici batch size, qu'on a déjà vu aussi la taille des images. Donc, automatiquement, TensorFlow, si les tailles ne sont pas les mêmes, il va transformer chaque image pour avoir les mêmes tailles pour pouvoir faire l'apprentissage. Donc, et ça va être cette taille qu'on a donnée ici. Donc, maintenant qu'on a le jeu de train et le jeu de validation, on va juste montrer quelques exemples d'images à partir du jeu de train avec ce code. Donc, ce code, c'est rien de spécial, c'est juste Matplotlib qu'on utilise avec des méthodes ici comme imshow pour afficher une image. Donc, on prend le premier batch qui est là et on parcourt les images de I à 9, donc les 9 premières, et on les affiche ici. Donc, ici, on a les images, donc on affiche aussi les labels qui sont là avec le title ici. Donc, on récupère le label de l'image depuis labels qui est là. Donc, cette partie-là nous donne les images et les labels. Donc, on les affiche et on voit que ça, c'est un chat, des chats, des chats. Donc, on voit qu'on a quand même plusieurs types de chats et on a plusieurs types de chiens. Des fois, on a des personnes qui sont là. Donc, ce n'est pas si simple que ça pour les classifier parce que le modèle doit pouvoir savoir que cette partie-là, la personne n'est pas du tout intéressante ici et donc savoir qu'il doit juste s'occuper de ça. Et ça, c'est fait par les couches convolutionnelles pooling qu'on a déjà vues. Donc, maintenant, on va créer le test set. Pour cela, on va juste utiliser le jeu de validation et on va prendre une partie pour faire le test set. Donc, ici, on va juste faire cardinalité. Donc, ça, c'est tf.data.experimental. C'est le module qui nous permet de faire ça. On lui donne le jeu de validation et lui, automatiquement, il pourra savoir combien de batchs existent au niveau de notre jeu de données. Et là, on prend ça et on divise ça par 5 avec une division entière. Donc, on prend avec la méthode take, donc on prend les batchs, quand on divise ça par 5, donc c'est 20% du jeu de données. Donc, on prend les 20%
et on les met sur le test dataset. Et ici, on va appeler la méthode skip au lieu de take et on lui dit de ne pas prendre les 20% et de prendre juste les 80% pour faire le validation dataset. Donc, c'est aussi simple que ça pour créer test set et validation set avec le dataset qu'on avait déjà créé, le validation dataset là. Donc, on exécute ça. Donc, pour exécuter, c'est soit Shift Entrée, soit on clique sur le bouton Play qui est là. Donc, après, on va juste regarder la taille des batchs. Donc, combien de batchs on a sur chaque validation dataset. Et on voit que sur le jeu de validation, on a 26 batchs. Donc, chaque batch, c'est 32 images. Donc, on a 26 fois 32 images. Et ici, on a 6 batchs. Après, quand on fait de la classification d'images, souvent, on applique de l'augmentation de données pour avoir des modèles plus robustes. Augmentation de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on applique, si c'est des images, on applique juste ici, par exemple, on applique ce qu'on appelle le flip. Le flip, c'est juste comme si on fait la translation de l'image. Ça veut dire quoi? L'image était... Attends, de toute façon, je pense que c'est plus simple avec des exemples et on va voir des exemples, donc ce n'est pas la peine de passer du temps sur ça. Et aussi de la rotation, donc on lui dit tu peux faire de la rotation jusqu'à 20%, donc soit à gauche ou à droite et tout. Donc on exécute ça. Donc comme on peut le voir ici, on a une variable data augmentation. On a créé ici tf.caras.sequential, donc ça permet juste de donner plusieurs étapes d'un modèle. Donc ici, ce n'est pas un modèle, c'est une partie d'un modèle, mais ça fonctionne aussi. Donc on lui donne une partie où il va faire cette transformation horizontale et une couche qui va faire la transformation de rotation. Donc ça, c'est pas mal du tout et c'est nouveau même. Le fait de pouvoir ajouter des couches, donc on peut même le voir, c'est expérimental, ajouter des couches de pré-processing directement sur le modèle. Ça permet de ne pas avoir à refaire ces couches en dehors du modèle. Une fois qu'on veut déployer le modèle, on n'a que le modèle. Si il n'y avait pas ça, il faudrait faire nous-mêmes tout ce qui est pré-processing et tout, et après faire appeler le modèle. Ici, on n'a pas à le faire si c'est des couches. On va juste appeler le modèle, il va appliquer chaque couche. Par contre, ici, c'est des couches d'augmentation. C'est des couches que TensorFlow sait automatiquement qu'il ne doit pas les utiliser quand on appelle une méthode comme evaluate ou predict. Et ce n'est que dans le train qu'il doit l'appeler. Donc, c'est important ça aussi. Donc, voilà, on exécute. Ici, on va appliquer les mêmes choses. Donc, on prend quelques images comme on l'avait fait. Cette fois-ci, on applique les couches d'augmentation et on voit quelle est la transformation qui sera appliquée sur ces exemples-là, juste pour avoir une vision ou une vue de comment ça va se passer. Donc là, on voit que ici, par exemple, on a quelques rotations qui ont été appliquées, mais ça, ce qu'on voit ici, ce n'est pas une rotation. Ici, par exemple, ici, c'est plus l'effet de flip qui est vu. Donc ici, on voit que le chat, la tête était là. Maintenant, la tête, elle est plus ou moins ici. Donc ça, ce n'est pas la rotation, c'est l'effet de flip. Ça, c'est une chose importante parce que ça permet de pouvoir avoir un modèle qui permettrait de dire que ça, c'est un chat et ça, c'est un chat. Le fait de ne pas faire cette augmentation de données pourrait faire qu'un modèle puisse penser que ça, ce n'est pas un chat parce que la tête n'est pas là et tout. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'augmentation. Donc, ça peut être de la luminosité qu'on modifie et tout ça. Donc, ce n'est pas que ces deux types d'augmentation. Et là, la rotation aussi, on voit que les images ont une rotation qui est appliquée. Par exemple, ici, c'était ça. Et là, ça a été carrément modifié en termes de rotation avec ce qu'on voit ici en noir là. Ça nous permet de voir ça aussi. OK, maintenant qu'on a notre jeu de données, on a appliqué l'augmentation de données, on va commencer à faire l'apprentissage. Donc, pour cela, on va importer des couches de TensorFlow. On va créer notre modèle qu'on va appeler Scratch Model. Donc, on va initialiser le modèle avec séquentiel et on va ajouter des couches ici. Donc, ces couches-là, ça permet juste de faire le resizing, juste pour être sûr que les images ont les mêmes tailles. On va normaliser l'image pour faciliter l'apprentissage. Donc, on va diviser chaque valeur par 255. Et après, on va ajouter des couches. Donc là, comme on avait vu, on ajoute des couches convolutionnelles, des couches de pooling, des couches convolutionnelles, après des couches de pooling, et ainsi de suite. Après, on fait le flatten pour avoir un seul vecteur. On fait un seul vecteur pour chaque image. On fait les couches denses. Ici, à la fin, on a une seule couche dense et on a un seul neurone parce qu'on a deux classes. Donc, c'est 0 ou 1. Donc, ici, c'est des probabilités, mais par défaut, le seuil, c'est 0,5 pour dire est-ce que c'est 1 ou 0. On a une fonction d'activation sigmoïde ici pour être dans les 0 et 1. On a ici d'autres fonctions d'activation relie qui permet de mettre à 0 si c'est négatif la valeur de sortie, sinon de donner la valeur positive si c'est une valeur positive. Après, on va compiler notre modèle ici avec une fonction de perte comme on l'a déjà vu. Il faut une fonction de perte
Et on en donne aussi une fonction d'optimisation pour optimiser ces paramètres. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le fit. Donc ça, c'est l'apprentissage carrément qui permet d'itérer sur les observations. On lui donne le jeu de train. On donne le nombre d'époques égal à 10. Donc, il va itérer 10 fois sur le jeu de données. Et on lui donne le jeu de validation pour qu'il puisse évaluer le modèle sur le jeu de validation et pas sur le jeu de train. Donc, on compile ça. Et là, on a l'apprentissage qui va commencer. Donc, on a 10 époques. Donc, ça, c'est la première époque qui est en train de tourner. C'est plus ou moins rapide quand même parce que n'oublions pas qu'on a beaucoup d'images ici. Et avec la carte graphique, ça fait qu'on a un apprentissage beaucoup plus rapide. Donc, juste pour être sûr même qu'on est en train d'utiliser la carte graphique, il suffit de cliquer sur Runtime, change Runtime Type et de sélectionner GPU si ce n'est pas le cas. Donc, ici, c'est déjà le cas. Donc, ça utilise la carte graphique. Et là, on a un apprentissage qui commence et on va voir l'accuracy ici. Donc, au départ, c'était 53%. Donc, un modèle d'accuracy de classification binaire avec 50%, ça ne sert à rien. C'est un modèle random. Et ici, on a 53% au début. Après, on a 61, 61, 67, 65. Donc, on voit que ça augmente, mais bon, c'est quand même, c'est pas l'idéal. Même si ça continue d'augmenter, on verra à la fin qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, en attendant que ça finisse, je vais juste vous montrer le summary du modèle. Oups, j'avais oublié. Il faut que ça se termine avant que cette cellule s'exécute. Donc, s'il y a des questions, Elias, c'est le moment. Comme ça, en attendant ça. Peut-être que tu peux prendre une question Mhm. de Footsé, je pense, qui demande si on peut faire de l'apprentissage non supervisé à l'aide du transfer learning. Si oui, comment visualiser les features additionnelles que le modèle a appris. Mhm. Voilà, je pense que cette question, OK. tu peux la prendre là. Je pense que faire de l'apprentissage non supervisé avec du transfer learning, c'est un peu vague comme question. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que suppose que tu veux faire de l'apprentissage non supervisé en faisant du clustering sur des images. Enfin, au lieu de faire de la classification, cette fois-ci, tu as beaucoup d'images. Tu ne sais pas quelles sont leurs classes, tu veux les clusteriser pour avoir des groupes qui devraient représenter des images qui sont similaires. Pour ce faire, au lieu de donner tes images brutes comme ça au modèle de clustering comme Camille, tu donnes ça en algorithme un modèle qui a été déjà entraîné sur des images. Il te donne des représentations plus denses et plus intéressantes pour tes images. Tu donnes ces représentations à un modèle de clustering qui va fonctionner beaucoup mieux que si tu lui donnes juste les images brutes que tu as. Donc, c'est bien possible de l'appliquer sur de l'apprentissage non supervisé. Et après, tu peux prendre, par exemple, aussi ces représentations qui viennent du réseau de neurones et faire de la visualisation avec dans un espace 2D. Donc, voilà. Très bien. Alors, tu veux prendre une autre question très simple? Non. Ou tu veux continuer? Je pense qu'on peut continuer parce qu'il y a le temps aussi qui tourne. D'accord. Et on n'a même pas regardé encore le transfer learning, même si ça va aller vite quand même. Great. Donc là, on a au final un modèle qui est à 62% d'accuracy. On avait quand même 66%, donc on va dire 66% parce qu'on peut obliger le modèle à nous donner ce modèle-là. Et après, on a le summary du modèle. Donc ça, c'est juste les couches et leur concaténation et comment ils sont utilisés étape par étape, les différentes couches. Et à la fin, on voit qu'on a quand même un modèle avec 5 millions de paramètres. Donc, 5 millions de valeurs réelles qui doivent être optimisées par la fonction d'optimisation. Et donc, il y a beaucoup de valeurs à optimiser avec un si petit jeu de données. Donc, c'est là où on voit qu'on a quand même, on va avoir du mal à faire cet apprentissage si on n'a pas assez de données. Donc, ce qu'on va faire, on va passer maintenant au transfer learning. Donc, ici, le transfer learning, on va utiliser un modèle qui s'appelle MobileNet. C'est un modèle qui a été déjà entraîné sur un jeu de données ImageNet avec beaucoup d'images. Je pense que c'est 1 million d'images avec 1000 classes. Donc, ça, c'est un modèle qui est censé savoir comment bien représenter une image, en fait, en d'autres termes. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va utiliser la fonction Preprocess Input parce que la plupart des modèles de transfer learning ont leur manière de préprocesser l'image en entrée. Par exemple, ça, comment ça fonctionne? Quand on lui donne des images, il va faire de telle sorte que les valeurs tournent autour de -1 et de 1. Alors que par défaut, les pixels, c'est de 0 à 255. Donc, on va importer ça. Et après, on va créer le modèle. Donc, base model. On va dire que base model, c'est quoi? C'est le modèle MobileNet V2. On lui donne le shape qu'on a. Donc, on peut lui donner le shape que l'on veut.
Donc là, ça va être 160, 163, 3 étant le nombre de valeurs par pixel, le RGB. On lui dit de ne pas inclure le top. Donc, le top, c'est la couche de classification de 1000 classes. Or, nous, on n'a pas du tout besoin de ça parce qu'on veut faire du transfer learning. On veut juste prendre l'avant-dernière couche, comme on l'avait vu, d'où ce paramètre à false. On lui demande quel poids il faut utiliser. Donc, ça, c'est les poids qui ont été obtenus en utilisant le jeu de données ImageNet. Ça pouvait être d'autres poids, en fait, avec d'autres jeux de données, parce que c'est possible avec Keras d'utiliser d'autres poids qui viennent d'autres jeux de données. Donc, on va exécuter ça. Là, il télécharge juste les couches de ImageNet. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps ici. Et là, on va voir un peu, une fois qu'on applique ce modèle-là sur les images, quelle sera la taille en sortie, donc l'avant-dernière couche, juste pour voir. Et là, on voit que si on lui donne 32 images, au niveau de la sortie, pour chaque image, on va avoir quoi? On va avoir des matrices 5 x 5. Chaque matrice va avoir 1280 valeurs. Donc, grosso modo, chaque matrice va avoir 1280 valeurs au niveau de chaque pixel, en fait. Donc, ça, c'est les profondeurs. Donc, on a une matrice de 5 x 5 avec 1280 valeurs. Ça, c'est beaucoup trop. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il puisse faire du global max pooling. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, on veut que chaque image soit juste représentée par 1280. Parce que ici, actuellement, ce qu'on a, c'est des matrices. La première matrice, c'est 5 x 5 valeurs. La deuxième matrice, c'est 5 x 5. La troisième matrice, et ainsi de suite. Et chaque matrice va représenter 25 valeurs en d'autres termes. Et on en a 1280, par exemple. Ce qu'on veut, c'est juste de prendre au niveau de chaque matrice, on prend juste la valeur max. Et à la fin, on a juste 1280 valeurs. Donc, pour ce faire, ici, on va d'abord dire à TensorFlow de ne pas entraîner les paramètres du modèle de base. Donc, on va dire trainable égale false. On peut regarder le summary du modèle de base, donc le modèle qu'on est en train d'utiliser, le MobileNet. On voit qu'il y a beaucoup de couches et on a 2 250 000 paramètres. On va ajouter des couches à ce modèle de base. Donc, on va ajouter ici le Global Average Layer dont je viens de parler. Donc, pour cela, on va juste prendre le Global Average Layer et on va lui donner en entrée ce qu'on a récupéré à partir du modèle de base. Donc, on va voir quel sera le shape une fois qu'on fait ça. On voit qu'on a 32 et 1280 au lieu de 32, 5, 5, 1280. Après, on va créer une couche dense qui va faire de la classification, comme tout à l'heure, avec l'activation sigmoïde. Et on va prendre cette couche et on va lui donner comme entrée la sortie qu'on avait obtenue avec le Global Average Pooling. Donc, c'est des vecteurs pour chaque image de 1280 éléments. Et donc, là aussi, on va regarder le shape. Et là, on voit que maintenant, on a toujours 32 images, mais chaque image a juste une seule sortie. C'est la probabilité que cette image appartienne à une de deux classes. Donc, maintenant que ça, c'est bon, on va juste faire ce modèle. Donc, on va juste faire la même chose qu'on avait fait. Donc, on a input shape 160, 160. On applique la data augmentation. On fait la pre-processing. On fait le base model. On fait le global average layer. On fait le drop-out ici. Ça permet juste de régulariser le modèle. Ça permet d'ignorer certaines neurones sur certaines couches. On fait le prediction layer qui va faire la couche dense, donc la probabilité. Et après, on va juste combiner les choses. Donc, on lui dit, tu commences de là, ça c'est l'input, et tu pars jusqu'à l'output. Donc, il va exécuter chacune de ces étapes. Donc, notre modèle, c'est ça. On va exécuter ça. Voilà. Donc, le modèle est créé, mais il n'y a pas encore d'apprentissage, bien sûr. Donc, on va créer un learning rate qui est très faible ici, pour ne pas faire disons, pour faire un apprentissage déjà plus lent, mais plus robuste et moins sensible à tout ce qui est overfitting et qui ne va pas diverger au niveau de la fonction de perte. Donc, après, on compile comme ce qu'on avait fait. Donc, on compile, on a un modèle qui est compilé. On peut regarder le summary de notre modèle là. Donc, on voit que le modèle, c'est quoi? C'est d'abord des couches d'entrée, mais on a ici des couches de préparation, donc d'augmentation et tout ça. On a le modèle de base et on a les couches qu'on a ajoutées ici. Donc, c'est ça le modèle. On va regarder combien de variables sont à entraîner. C'est juste 2 parce que c'est les 2 couches qu'on a ajoutées. Et après, ici, on va entraîner le modèle.
non, pardon, on ne va pas entraîner le modèle. Ici, on va évaluer le modèle sans entraînement, sans rien en fait. On a juste pris le modèle et avec les couches qui ont été déjà entraînées pour extraire les features. Et là, on voit que par défaut, rien que ça, on a un accuracy de 0,6. C'est déjà pas mal, même si bon, ce n'est pas important vu que c'est binaire. Et là, on va regarder le loss initialement et l'accuracy. Donc, c'est ça qu'on a sans avoir à entraîner. Maintenant, on va entraîner pour modifier les couches qu'on a ajoutées, juste les couches qu'on a ajoutées, pas les couches qui viennent du modèle initial. Et là, on a un modèle qui, dès le départ, en tout cas, donne des résultats prometteurs. Donc, on voit qu'on a ici un accuracy égal à 78%, alors que là-bas, si on se positionne ici, from scratch, là, voilà, ici, le meilleur accuracy qu'on avait, c'est-à-dire après 10 époques, c'était 62. Alors qu'ici, dès le départ, on a 78. Donc, on voit bien que le transfer learning permet d'avoir des représentations beaucoup plus intéressantes des images qu'on a et donc d'avoir un modèle qui s'entraîne beaucoup plus rapidement et avec des meilleures performances. On voit que là, juste avec le 4e époque, on a 94% d'accuracy, 95% qui augmente. Donc, le transfer learning, le fait qu'on ait utilisé des paramètres qui ont été déjà entraînés avec 1 million d'images et tout ça, fait que ce modèle connaît comment représenter des images. Et là, le fait qu'on l'utilise pour représenter nos images et qu'on ait ajouté juste des couches pour la classification par rapport à nos propres jeux de données, a fait qu'on a des résultats qui sont beaucoup plus prometteurs et qui sont beaucoup plus intéressants. Donc là, juste pour aller plus vite, on a ce modèle qui va entraîner et là, on a l'époque 9. Donc, il nous reste juste une seule époque. Et là, on a jusqu'à 97%. Donc, ça va être difficile de battre ça avec le fine-tuning qu'on va essayer de faire après. Mais bon, on verra. Donc là, on va juste afficher ces résultats-là pour voir quand on le compare avec le learning from scratch là. Donc là, c'est juste du code matplotlib. Il n'y a rien d'exceptionnel ici. Donc, il n'y a rien à expliquer. Et là, on affiche, en fait, ici, comment on a fait? Quand on a fait le fit, on avait des variables history. Ça permet d'avoir l'historique d'apprentissage. Donc, on va juste utiliser ces variables pour voir l'historique d'apprentissage des deux modèles. Donc là, on a l'accuracy pour le modèle from scratch. On voit qu'au départ, on était là. On a pu augmenter. Non, ça, c'est plutôt le transfer learning, du moins. Ou pas. Oui, ça, c'est plutôt l'apprentissage from scratch. La courbe bleue ici, c'est le training accuracy, donc c'est le jeu d'apprentissage, et ça, c'est le validation accuracy. On voit que déjà, ça commence à overfitter, comme on avait déjà parlé de ça. Et on voit que le jeu de validation, on ne peut pas dépasser plus de 6, 60, 63%, quelque chose comme ça. Or, si on regarde le transfer learning, dès le départ, ici, on a la courbe d'apprentissage, la courbe de validation, et il n'y a pas déjà d'overfitting. Et dès le départ, on a atteint 70%. Et ici, 80%. Et à la fin, le jeu de validation, on a 97%. Si vous vous dites pourquoi on a ici quelque chose qui est plus important, disons, une meilleure performance sur le jeu de validation, c'est parce qu'on a utilisé des couches de drop-out et d'augmentation de données. C'est ça qui a fait qu'on a des résultats qui sont meilleurs sur le jeu de validation. Et là, on peut afficher aussi les mêmes courbes, mais cette fois-ci avec la fonction de perte. Là aussi, c'est la même remarque. On a un jeu de validation qui augmente la fonction de perte. Et ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus smooth et qui descend au fur et à mesure. Donc, pour finir, on va juste parler de fine-tuning qui est très simple à implémenter. D'abord, on va dire déjà que toutes les couches sont trainables. On met ça à true. Comme ça, TensorFlow va les optimiser aussi. Et ici, on dit de commencer le fine-tuning juste sur les 100 premières couches. Pour cela, on fait une boucle sur les couches et on dit, on prend les 100 premières, les 100 dernières du moins, et on lui dit trainable égal, non pardon, les 100 premières, on lui dit trainable égal false. Donc, on commence l'optimisation à partir de la 100e couche du modèle qu'on a utilisé. Parce qu'on ne veut pas modifier les premières couches qui sont là juste pour apprendre des choses un peu plus basiques sur l'image. Donc, on compile encore. Non, j'ai une question, je ne sais pas si je peux te la poser là. C'est concernant le fine-tune. Tu peux revenir dessus, s'il te plaît. Pourquoi tu as d'abord commencé par mettre
toutes les couches à trainable égale true. Si après tu reviens pour mettre les 100 premières à false, pourquoi tu n'aurais pas juste pu dans la boucle dire que les couches qui commencent à partir de 100 jusqu'à la fin, tu les mets à true? C'est la même chose. Par contre, là, ce que je voulais surtout montrer ici, c'est quand on fait ça, on peut juste faire ça et mettre à jour toutes les couches déjà. Ça, c'est possible pour ne pas faire ça. Maintenant, si nous, après, on veut optimiser, on veut juste optimiser certaines couches, on peut faire une boucle et dire quelles sont les couches qu'on ne veut pas optimiser. Donc, on pourrait directement venir faire cette boucle-là. Au lieu de faire ça jusqu'à 100, on allait mettre 100 ici et faire 2 points. Et ici, on allait mettre true, quoi. C'est la même chose. D'accord, super. OK. Maintenant, on compile le modèle et là, on peut faire un modèle.summary. Et là, on voit que là, le trainable paramètre, on a beaucoup plus de paramètres à entraîner. On a 1 863 000. Alors que de l'autre côté, il y avait beaucoup moins de paramètres à entraîner parce que c'est juste les couches qu'on a ajoutées. Et en termes de trainable variable, là-bas, on avait 2. Ici, on va avoir 58 variables à optimiser, sachant que chaque variable, c'est plusieurs paramètres à optimiser. Donc, on va continuer l'apprentissage, cette fois-ci en optimisant toutes les couches qu'on a dit trainable. Donc, pour cela, on va exécuter ça. Donc, on a dit que fine-tune époque, c'est 10. Ça permet juste de dire au modèle, fais comme si tu commençais à partir du 10e époque, en fait. C'est pour ça qu'on a mis ça. Et là, le modèle va s'entraîner. Il va essayer de modifier les paramètres qu'on a dit d'entraîner sur le premier modèle. Donc, c'est ça qu'on appelle le fine-tuning. Et ici, quelque chose que je n'ai pas montré, je vais juste le montrer ici. C'est là. Là, le learning rate, comme vous pouvez le voir, quand on a donné, c'était le learning rate qu'on avait. On a divisé encore par 10 pour que ça soit plus petit. Parce qu'on ne veut pas que ça modifie agressivement les paramètres qui ont été déjà appris. Donc, on veut que ça les modifie, mais de manière très slow et pas de manière trop importante, parce que sinon, on risque de détruire les paramètres qui ont été appris par le modèle initial. On ne veut pas faire ça. On veut juste les modifier un peu pour que ça soit plus adapté à notre problème. Voilà. Donc là, l'entraînement est en train d'être effectué. Et là, on a de meilleures accuracies déjà. On a jusqu'à 98, 97, 98, 98. Et donc, alors que là-bas, on avait juste 97. Donc, souvent, quand tu fais du fine-tuning, ce n'est pas quand même pour exploser la performance, mais ça permet de gagner de 2-3% de performance, ce qui n'est pas mal en termes de pourcentage de classification. Donc, là, on a jusqu'à... Là, on est au niveau du 17e époque, donc c'est bientôt fini. Par contre, on peut commencer à voir que ça devient quand même stable. On a toujours 98%, 98, 98, donc 98,7. Donc voilà. Tout ça pour dire que le modèle commence à ne plus apprendre parce qu'il a déjà appris tout ce qu'il pouvait, ce qui n'est pas mal quand même parce que là, on a jusqu'à 99% presque pour un modèle de classification. C'est pas du tout mal. Une fois qu'on a maintenant fini cet apprentissage-là, on va juste prendre encore les variables historiques pour afficher l'historique et voir quel est l'apport du fine-tuning par rapport au transfer learning. Donc là, c'est les mêmes choses qu'on avait fait. On utilise la variable history pour le modèle fine-tuning pour récupérer l'historique d'accuracy, val accuracy et tout ça, et loss. Et on va faire les mêmes graphiques. Sauf que cette fois-ci, on a ajouté cette droite-là, qui est là, avec Matplotlib. Donc, on a fait plot et on lui a demandé de nous faire une droite ici avec juste la valeur qu'on a déjà récupérée qui donne l'époque donc, où on a commencé le fine-tuning. Donc, c'est le 10e époque, plus ou moins, parce que c'est le 9e, parce que ça commence de 0. Et là, on peut voir que le fine-tuning a permis de passer de là, ici, à là, en termes d'accuracy. Donc, on était à 80, ici, sur le taux de validation, 97. Là, on est passé jusqu'à 99 presque. En termes de loss, c'est la même chose. On voit que le loss a diminué. C'était là. Avec le fine-tuning, ça a plus diminué sur les deux jeux, validation ou train. Donc, ça a quand même son importance en termes de performance du modèle. Et là, on va juste regarder l'accuracy de nos deux modèles. Donc, ça, c'est le modèle qu'on avait déjà. Ça, c'est le fine-tuning. On a 99% sur le jeu de test qu'on n'a jamais vu, qu'on avait réservé depuis le départ. Et ici, le modèle qu'on a entraîné from scratch, ça a juste 67% d'accuracy. Donc, on voit que le transfer learning donne vraiment des résultats beaucoup meilleurs
en tout cas dans la plupart des contextes, que d'entraîner from scratch, à moins qu'on ait beaucoup de données et beaucoup de ressources de calcul à utiliser, comme on l'a déjà vu sur les slides. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on fait pour faire du transfer learning avec TensorFlow. On a vu que ce n'est pas du tout compliqué. C'est quelques lignes de code avec des codes qui sont très similaires en termes de couches et tout ça. Donc, facile à utiliser et facile à optimiser aussi pour faire du fine-tuning. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de modèles qui existent déjà. Là, on a juste fait du MobileNet, mais il y a beaucoup plus d'autres modèles qui existent comme ResNet, VDD16 et tout ça, qui des fois fonctionnent mieux avec certains jeux de données. En termes de conclusion, je dirais utiliser le transfer learning tant que c'est possible. Les couches de pré-processing de TensorFlow sont vraiment quelque chose qui est utile à utiliser et qui aide beaucoup quand on veut déployer un modèle. Il y a beaucoup de couches de pré-processing qui ont été ajoutées récemment et ça aide beaucoup, en tout cas, les développeurs qui doivent déployer des modèles pour ne pas avoir à écrire du code pré-processing partout sur les trucs qu'on veut déployer, surtout si on doit déployer dans plusieurs plateformes comme le web, le mobile et on-device, tout ça. TensorFlow quand même permet de déployer sur toutes ces plateformes-là. Il y a aussi Keras Application qu'on a utilisé pour importer le modèle MobileNet. Il y a plusieurs modèles, comme je viens de le dire, que vous pouvez tester juste avec ce notebook pour voir quelles sont les différences en termes de performance et tout. Il y a aussi TensorFlow Dataset qu'on a utilisé pour récupérer ce jeu de données. Non, là, on a utilisé plus même directement le lien, mais TensorFlow Dataset permet d'importer des jeux de données, d'images, de textes et tout ça. Donc, vous pouvez vous amuser avec pour entraîner des modèles et tout. Et pour finir, utilisez les high-level API de TensorFlow avec Keras, comme on a utilisé tout au long de ce projet pour faire de la classification d'images. C'est beaucoup plus simple. Après, pour faire plus de flexibilité, des fois, on veut ajouter des couches. Tout ça, on peut le faire même avec Keras, mais de manière disons, pour la plupart du temps, souvent les gens n'ont même pas besoin de faire tout ça. Il suffit juste d'utiliser les couches comme on vient de le faire pour régler les problèmes qu'on a. Et pour finir, vous avez ces liens-là pour aller plus loin dans tout ce qui est classification d'images, tout ce qui est transfer learning avec TensorFlow et tout. Donc, c'était tout. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions et des suggestions, vous êtes les bienvenus. Par contre, ça va être vite fait parce que on avait 1 heure, là, on a fait 1 heure 3 minutes. Donc, on a déjà répondu à quelques questions, mais s'il y en a d'autres, on peut juste en répondre vite fait et laisser la place à Sam pour qu'il fasse sa présentation. Merci, Kerno. Très belle présentation. Tu as quand même beaucoup de questions. Je pense que les gens ont entendu quand on a demandé de te poser des questions. Je vais juste y passer très vite. Il y a une question rapidement sur comment choisir un modèle si on a un problème de classification et de prédiction. Donc, ça, c'est une question qui sort un peu peut-être du contexte de ta presse, mais voilà. OK. Déjà, avant de continuer, je vais juste demander à Sam, est-ce qu'il n'a pas d'autres choses à faire en termes de présentation dans d'autres événements et tout, pour être sûr combien de questions on peut prendre. Oui, vas-y. OK? Sam, do you hear me? Yes. Can you unmute, or Elias, can you unmute Sam? I think he can't. He should. Let me see. Wait, let me see I just can ask him to unmute, I think. Okay. Yes, it's okay. Sam, so I just wanted to know. So I have some question to answer. I just wanted to know if you have other talk or other thing to do just after your talk, so that I will not answer many questions, because I have already done 1 hour and 4 minutes. So. No, it's already like midnight here, so I'm not going to be doing any more talks afterwards. Okay, so I will just answer quickly the question, maybe 5 minutes, and give you the floor. Sure. Okay, thanks. Okay, so yes, la première question c'était comment choisir un modèle si on a un problème de classification et de prédiction. Donc j'imagine c'est comment choisir quel modèle je vais prendre. Est-ce que c'est la régression linéaire? Est-ce que c'est du deep learning que je vais faire? Voilà. Ok. C'est comment choisir un modèle selon les problèmes qu'on a. Bon, là, je pense que si c'est en dehors de tout ce qui est image là, et généralement, c'est simple. Il y a des modèles qui sont faits pour faire de la classification, des modèles qui sont faits pour faire de la régression. Tu ne peux pas utiliser un modèle qui est fait pour la régression pour faire de la classification et vice-versa. Tu es obligé de prendre le bon algorithme. Si tu fais de la régression linéaire, par exemple, tu utilises le modèle de régression linéaire ou d'autres modèles comme Random Forest avec leur
disons, le type de random forest qu'il te faut. Parce que tu as random forest regressor, random forest classifier, et ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment de ton problème. Il y a beaucoup d'algorithmes pour chaque type de problème. Et les réseaux de neurones aussi, c'est un peu plus flexible parce que là-bas, si tu as un problème de régression, tu peux juste ajouter une couche à la fin, pardon, un neurone sur la dernière couche pour faire la régression. Si tu as un problème de classification binaire, tu ajoutes un seul neurone, comme on l'a fait, avec la fonction d'activation qu'il faut. Si c'est un problème de classification multiclasse, tu peux ajouter plusieurs neurones. Si c'est multilabel, idem, tu ajoutes plusieurs neurones sur la couche finale. Je ne sais pas si c'était ça la question. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une autre question qui sort un peu du contexte, mais qui me semble être importante, si tu peux y répondre rapidement. C'est est-ce qu'il existe une bibliothèque Wolof pour faire du NLP, surtout du pre-processing, removing stop words et ce genre de choses-là? Like comme NLTK, but you know, just for Wolof. OK. Je pense que jusqu'à récemment, il n'y en avait pas. Mais depuis quelque temps, il y a une librairie qui vient de Stanford, là, qui s'appelle Sanza, je pense, S-A-N-Z-A, quelque chose comme ça en tout cas, qui supporte le Wolof. Attention, ce n'est pas un support. C'est un support vraiment très faible parce que ça a utilisé quelques textes de Wolof sur Wikipédia et tout. Donc, ça peut faire certaines choses, mais ce n'est pas du tout aussi poussé. Par exemple, si tu utilises cette même librairie, sur la langue Wolof et la langue anglaise, tu verras qu'en termes de performance, il n'y a pas photo. Il y a presque... c'est vraiment très, très simplistique. Donc, je pense que après faire de la tokenisation, ce genre de choses, c'est facilement faisable pour le Wolof parce que c'est presque la même chose que les autres langues. Maintenant, si tu vas aller sur de l'embedding, des choses comme ça, ou du transfer learning avec des language models qui ont été déjà pré-entraînés, en Wolof, il y a presque rien. Ouais, donc, c'est un champ ouvert pour les gens qui veulent... Hyper ouvert. OK. Hyper même là-bas. Ouais, une question aussi très, très simple, c'est à propos des outils cloud free, là, comme les Google Colab et tout ça. Bon, ça, c'est vraiment une question typique commerciale. Est-ce que le fait que ça soit accessible à tout le monde en mode free, là, est-ce que c'est vraiment sur le long terme ou bien, voilà? OK, je pense que de mémoire, Google Colab a dit que c'est sur le long terme. La preuve, c'est qu'il y a une manière de payer pour avoir plus de ressources. N'empêche que cette version gratuite est toujours là. Donc, tu peux payer pour avoir plus de ressources sur Google Colab. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas disponible encore au Sénégal, mais aux États-Unis, c'est possible de faire ça vite fait sur le Google Colab. Sinon, tu peux aller sur Google Cloud et utiliser Google Colab derrière pour faire tes calculs. Mais oui, c'est vraiment sur le long terme, je dirais. En tout cas, c'est ce qu'ils disent et je ne pense pas que ça va changer parce que ça permet quand même pour eux, de faire la promotion du machine learning avec le librairie TensorFlow, même si bon, tu peux faire tout sur là-bas, PyTorch, scikit-learn et tout. Ouais, après, il faut vraiment aller lire dans leur truc commercial parce que ce n'est pas aussi free qu'on le pense parce qu'il y a des limitations sur le nombre de données que tu peux charger, ce genre de choses, la mémoire qu'ils t'allouent. Ah, c'est sûr. La mémoire. Ils ont une version pro qui te permet d'avoir plus de fonctionnalités. Voilà. Exactement. Maintenant, cette version pro-là, c'est ça qui n'est pas encore malheureusement disponible sur le Sénégal. C'est uniquement, je pense que c'est uniquement aux États-Unis actuellement, mais ils disent qu'ils vont essayer de rendre ça disponible sur les autres pays, quoi. Et là, oui, là, par défaut, on a vu qu'on a 12 gigas de RAM. Donc, c'est bien limité. Et un disque dur de 30 gigas, de 108 gigas du moins. OK, great. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais voir si je peux... Peut-être essayer de voir les questions qui sont liées à la présentation. Là, je commence à croire que la présentation, les gens n'ont pas bien suivi ou compris. Non, il y a une question de Footsé qui est quand même, que je trouve un peu peut-être difficile à comprendre. Je constate qu'à chaque niveau, on a maintenu la même taille de filtre, 3x3. Donc, ça, c'est les CNN. Est-ce une bonne pratique de les varier ou pas? Donc, j'imagine d'avoir des filtres dynamiques. Genre, on veut guider le style de features à extraire à chaque niveau. La même taille de filtre, je voulais dire. Donc, voilà. Un peu, est-ce qu'on peut varier les tailles de filtres? Oui. Ici, on peut carrément varier cette taille-là. Après, comme je disais, la taille de filtre, vraiment, ça dépend de ton jeu de données. Si tes features sont plus ou moins dans un espace large, c'est là où c'est surtout ça qui te guide à choisir les filtres, en fait, la taille. Mais oui, tu peux les changer, sauf que, comme je disais tout à l'heure, les filtres, si au départ c'est 3x3, ça veut dire que toi, tu supposes peut-être que tes features sont dans un espace plus ou moins fermé. Si tu fais des couches convolutionnelles, la sortie, de toute façon, c'est plus ou moins, c'est les mêmes features qui sont juste représentées d'une autre manière,
Et donc, c'est pour ça que souvent les gens gardent les mêmes tailles de filtre. Mais tu peux carrément les varier si tu penses que à la sortie d'une telle couche convolutionnelle, les features sont plus ou moins plus larges ou moins larges. Tu peux changer carrément la taille des filtres. Et il y a aussi des algorithmes et des méthodes pour analyser les sorties de ces réseaux-là pour voir qu'est-ce qui est carrément donné en sortie par rapport à chaque couche convolutionnelle en termes de features et tout ça. Ok, il y a une question de Moussa Sall. Je sais pas, je pense que je n'avais pas très bien suivi cette partie, mais il demande pourquoi tu n'as pas utilisé le dropout et fine-tuning et plus d'époque avec le scratch méthode pour que les modèles soient comparables. Ok. Tu n'as pas utilisé le dropout ou je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi. Attends, ici, je pense que c'est là qu'il... Alors, c'est où? C'est là, oui. Donc, en termes d'époque, c'est quand même le nombre d'époques, ça a toujours été égal à 10. Quand je fais du fine-tuning, forcément, tu ajoutes plus d'époques. Et tu ne vas pas faire du fine-tuning en utilisant le modèle pas from scratch, mais le modèle où on a juste ajouté les couches denses. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vas trop modifier les paramètres parce que ton modèle n'a encore rien appris. La fonction de perte va te retourner des valeurs importantes. Les dérivées vont être importantes. Donc, les modifications sur les paramètres vont être importantes. Ce n'est pas ça qu'on veut. Raison pour laquelle on entraîne d'abord juste les couches qu'on a ajoutées pour avoir un modèle plus ou moins stable qui n'est pas mal. Et après, on optimise les paramètres du modèle de base. Comme ça, on ne les modifie pas trop. Raison pour laquelle même on a aussi modifié le learning rate. Maintenant, le dropout ici, vous savez qu'on ne l'a pas ajouté, mais même si on l'avait ajouté, tout ce que ça allait permettre de faire, c'est de diminuer l'overfitting, tout à fait d'accord avec ça, mais on allait voir que le transfer learning fonctionnerait beaucoup mieux. Je pense que là, on est un peu limité par le temps, mais de toute façon, vous pourrez le faire et l'essayer, mais vous allez voir que le modèle transfer learning va fonctionner mieux et va converger, surtout va converger plus rapidement. Ok, une last question, c'est vraiment quick. Est-ce qu'on peut utiliser le transfer learning pour faire du reinforcement learning ou bien du recurrent neural network? Donc, il te pose là vraiment deux domaines qui sont... Ok. Ouais. Ok, donc pour la première question, transfer learning, reinforcement learning. En fait, transfer learning, c'est quelque chose qui peut se mettre dans n'importe quelle approche, n'importe quel modèle. Reinforcement learning, classification, clustering, peu importe. Le transfer learning, son rôle, c'est juste prendre un modèle qui a appris certaines choses de manière générale sur un domaine, un concept, les images, les textes, prendre les paramètres qu'il a appris ou la représentation qu'il a appris et de donner ça à un autre modèle pour faire son travail. Donc forcément, le reinforcement learning étant un modèle, si on doit faire un reinforcement learning pour jouer à un jeu, il y a des images sur un jeu, c'est des vidéos, c'est des frames, c'est des images. On prend du transfer learning pour mieux représenter ces images et donner ça comme suite pour un modèle de reinforcement learning qui va essayer d'apprendre à un agent comment jouer à un jeu. Forcément, l'agent doit savoir s'il y a un obstacle et tout. Donc, c'est des images à classifier, par exemple. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Le recurrent neural network aussi, same thing. Si tu dois faire de la classification de texte, par exemple, tu peux faire du transfer learning et représenter des mots par rapport à un embedding qui a été déjà appris et prendre la représentation de ces mots à partir du transfer learning et donner chaque embedding de manière séquentielle à ton réseau de neurones pour qu'il fasse la classification. Donc, same thing. Très bien. Merci beaucoup, Tierno. Pour les autres questions, ou bien si vous avez d'autres questions, contactez Tierno en direct message. Donc ici, je pense qu'il reste... Je pense qu'ils peuvent juste poser les questions sur Twitter, sur le tweet de l'événement, là. Ils peuvent juste poser les questions là-bas. Ouais, ou bien posez-les dans le chat. Il y aura d'autres personnes qui sont là. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de personnes ici qui pourraient expliquer tout ce que je viens de dire et qui seront ravis de répondre à ces questions. OK, merci Tierno. Merci à vous. Allez. Non, pour moi, c'est bon. J'espère juste... Après, je vais partager les slides et le notebook, Inch'Allah. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser avec, ajouter vos propres couches, des couches de drop-out, faire plus d'époques, voilà, tout ça. Merci Tierno, c'est une très belle présentation. On te fait un standing ovation. Et Sam, alors on va accueillir Sam quand même pour la deuxième présentation. Sam, I don't know if you are still with us. The floor is yours, Sam, if you are among us. Your mic is muted, Sam.
Okay, thank you. I need you guys to unmute me. All right. Can you enable so that I can share my screen? Done. Thank you. Okay. How's that? Everyone can see? Yes. Great. Let me just get set up here. All right, so I'm going to be talking about deep learning for audio. So I don't speak French, but I managed to follow a lot of what Tiana was teaching there with transfer learning. I'm going to be taking sort of a bit of a different track tonight. Whoa, let me just get this right. Okay, so a little bit about me. I'm a Google developer expert for machine learning and deep learning. I was one of the first machine learning developer experts in the world. So that's about 3.5 years ago. I'm also a mentor at Google for startups. So that's something that I've been doing a lot this year and working on a lot this year. And also work a lot around deep learning related to language and dialogue systems and to generative models. So my background is actually more from startups. I've built both B2B startups and B2C startups. I've been lucky enough to be involved with building 2 B2C companies with more than 1 million users. So the current startup that I've been working on with my co-founder nowadays is a startup called Red Dragon. So Red Dragon AI, basically what we do is a lot of things to do with deep learning research. And we've basically had papers at conferences like NeurIPS, EMNLP, a number of different conferences. We do some education and training courses around the world. We're also a Google partner, so we also work quite a lot with Google customers and prototyping things, prototyping ideas, that kind of thing. So a lot of what we're interested in working with is things related to conversational computing, natural language understanding, things to do with sort of natural voice generation, which I'll mention very briefly in this talk, and also things to do with graph interaction and reasoning. So if those are things that you're interested in, we're always looking to hire really smart people, so please feel free to reach out to me. All right, so I'm going to sort of kick it off by talking about audio applications. All right, is that there's a whole bunch of different sort of audio applications that are out there that are using deep learning nowadays. So these obviously are things like speech recognition, things like doing sort of classification on voices, noise recognition, a whole bunch of things to do with music and things to do with predicting a genre of music, an instrument, and also for things doing like music fingerprinting. So if you've ever used an app like Shazam or on your Android phone to basically sort of see, okay, what is this song that's playing? That's what we call fingerprinting there. So these kind of models around audio fall into, I would say, sort of 3 main categories, and they're sort of like prediction models. Where we're basically doing things like classification. We're doing modification models, so this is things like noise reduction, signal processing, removing instruments from things, stuff like that. And then the third category would be generation. So this would be things like text-to-speech algorithms, any sort of synthesizers, like Google did a thing called NSynth a couple of years ago. Creating whole songs. OpenAI did, a VAE that did this kind of thing recently, and also a whole bunch of things about WaveNet. And I'm not going to really talk about WaveNet too much tonight and this sort of generation thing. I'm going to focus more on the sort of first element here of getting you to understand some basics about audio, and then using it for doing different types of classification, and then also looking at speech recognitions. So some other big tasks that are really used a lot are things like audio event detection. So Tiana was showing you image classification. Obviously the step up from image classification would be object detection in images.
So we can do the same sort of thing in audio, of where we're basically detecting things in time periods of audio to detect things like gunshots. And this is where we're basically sort of doing classification as detection going on there. Another big one that I've been working on recently for someone was onset detection. So this is actually to do with music and to know when certain notes were starting and when they were ending. So this idea of sort of onset detection, of knowing when the note starts, is a big challenging problem. Not so much where you've got just one note going at a time, but where you've got someone playing piano where they've got maybe 8 notes going on, and being able to detect which one started, which one stopped, or something is something that's sort of quite key. All right, so first off, what I wanted to do is just start off with the basics of audio. I think this is one of the the key things to focus on. So image data, just like Tiano just showed you, image data is pretty simple, right? We've got, it's reasonably easy for people to comprehend that you've got a colorful picture like over here on the left, and you're gonna basically split that into multiple colors. So you're gonna have a red channel, a green channel, a blue channel, the RGB colors that we've got here. So in that sense, image data is quite easy to think about when you're going to process with a deep learning network. It's basically just what sort of Tiano just showed you. And unfortunately, music doesn't fall, music and audio don't really fall into this sort of easy category. When we're talking about audio, we have to sort of look at the whole pipeline of what's going on in audio. So in audio, you start with this sort of sound. And the sound is going to be something that's really like, air pressure that's going on here. So we've basically got, some sort of like, air pressure being created. That is then going to go into some sort of microphone where it then gets turned into a voltage. And then at some point, you're going to go through this sort of audio to digital converter. And we're going to turn this into digital waveforms. And I'll talk a little bit about digital waveforms in a second. But so you've got this whole sort of process, which is, which normally we don't need to think about, for example, if we were doing images or something like that. Whereas when we're dealing with audio, we need to be aware of these things and we need to sort of think about these things. So we end up getting these waves out. And the waves sort of have a few key parts. So we talk about sort of like the wavelength, is a really key thing. And then the amplitude of the wave. So we've got the sort of crest of the wave being the top of the wave. We've got a distance, which is going to be the wavelength. We've got the trough of the wave as we go along here. And we've basically got these sort of cycles that as we go through these things. And those cycles are really important because they determine a lot about the frequency and the volume that when we're looking at these sorts of things. So we start off with something that is this A to D, analog to digital conversion. And what actually is going on here is we're basically taking something that's purely analog, and we're then basically having to sample it. So while in digital images they're doing similar sorts of things, it's gotten to the point now where so much money is being put into digital cameras and stuff like that, that the cameras are very accurate at being able to get colors, at being able to handle this sort of high volumes of information. Whereas with digital audio, we still, while it really high-end audio exists, it's not very common that people will use this. So this is something you need to think about when you're actually doing it. So if you look at this, we've got a waveform here, which is basically an analog waveform. And to convert this into a digital waveform, we would sample it. And we would sample it at, say, 41,100 times per second if we were looking at a CD quality audio. And then what we would do is we would quantize it. And we would quantize it. So the sampling is the number of samples per second. The quantization actually is where we're talking about the 16 bits per channel here, is where we're going to basically have 16 bits of quantization where we can quantize these things in. So if you look at here, this is going to be on this line, and you're going to see that
while the analog waveform is going there, the quantization actually pushes this up a little bit. So you do get sort of like a change when you're using, an analog to digital conversion system. This is not as big a deal nowadays, compared to in the past. In the past, when we were using 8-bit sound and things like that, your ear could really hear it. The thing is nowadays, we're at a level where most people's ears will not be able to tell the difference too much, for this kind of thing. We have much more granularity in vision than we do in audio. So that's something to think about, as we go along. So anyway, we end up with this digital representation. We end up with something that's going to have a number of samples in time. And that could be something like 40, like I said, if it's a CD, it's going to be 44,100. You'll see that later on, I'm going to use something around 22,000 for most of the things that I'm going to show you today. Then we would have basically the quantization of the amplitude. Then we would have sort of number of channels that we want to think about. And then we're going to think about things like, different formats. So whether we're dealing with WAV files, whether we're dealing with FLAC files, so we've got lossless compression going on here, or whether we were using something like MP3s and we're using, a very lossy compression going on here. So nowadays people sort of take a lot of this for granted because some of these formats have gotten to be a good enough standard that most people can sort of, won't be able to tell the difference. And especially as people get older, their hearing actually deteriorates quite a lot. So we sort of don't get those high frequencies, etc. But you need to be aware of these things, because here's the thing, is if you mess up the settings of some of these when you're writing your code, it will come back to haunt you quite badly. So, okay, I mentioned about the waveforms earlier on. So this sort of cycle or this period that we have here is a key thing. So this is obviously just a nice simple sine wave that we're looking at here. And I'll look at, we'll sort of look at making some of these, and we'll look at, how they sound as well. We've then got our amplitude, which is basically measuring the distance from zero. So we can have positive amplitude, we can have negative amplitude. Both of those though will determine, the volume of what we're listening to. And we basically have something like this, where we're playing off frequency versus amplitude as we're doing this kind of thing. So in frequency, the sort of, sorry, okay, so let me start with amplitude, sorry. And with the amplitude, the bigger the amplitude, the louder the sound, right? That's simple sort of thing to think about. So if you've got a very soft sound, it's going to have a very small amplitude. If you've got a very large sound, it's going to have a very large amplitude. Whereas with frequency and pitch, that's all determined by the length of a waveform, or the length of a cycle that you're going to have here. So if you've got cycles happening much quicker, that's going to create a higher pitch here. So you can see that both of these actually have the same amplitude, but this one is a much lower pitch sound than this one. And we can tell that because the period is much smaller on this second one. So you want to be sort of aware of this. And then you start to have a whole bunch of things of where these things will modify each other. So I'll talk about that in a second. If we're looking at music, you'll see that actually we have a whole set of tunings for for the different frequencies, for this kind of thing. So we'll basically have something like where an A4, or we call this often just A440, is basically going to be tuned to this. So it's interesting to sort of know that this is a very modern way of tuning for music. So actually, if we sort of went back to the times of Mozart or something like that, all his pieces would have been about a semitone flatter than what we do the tuning today. So today, people tend to tune slightly higher than they did in sort of classical music times. So when we're listening to Mozart, often we're actually listening into it in the wrong key from what he probably wrote it in. But the other thing that's really sort of key to notice here is that we've got this doubling
of every time we basically go from, we double in pitch, so from C4 to C5, we're actually doubling the frequency here. And this basically means that as humans, we're very much more tuned into knowing the lower notes and being able to sort of, we've got much more granularity around there than we do in the upper notes. So we'll sort of talk about this as we go along. Let's look at, some different waves. So you would see something like this is where you've got, a drum beat wave here going on. So we've got a whole bunch of different things going on here where these, is the kick drums. We've got a snare drum coming in, and you can see that this is much more of a messy wave in something, because this is not just a nice simple sine wave. This is a combination of different things going on here. If we look at something like a piano sound or a piano waveform, we'll see that, okay, it's got an attack of where it gets louder and gradually it gets lower over time. Now, there are lots of different pitches in here. Even though this is just one particular note that's being played, there are all these harmonics going on, and that's what gives us, these sort of, unusual unusual waveforms that are going on here. And we can see that the amplitude over time goes down as the note fades out, right? So you want to be aware of those things. All right, so pre-processing audio. Let's look at some things that we want to do. So we want some way of being able to capture frequency and pitch. We want to be able to capture the amplitude or the loudness of something. We also want to be able to capture the tone of it. And if you think about it, if we're going to build some sort of, some way of extracting features to be able to make classifications, we need to be able to handle all these three things, and we need to be able to do it over time. So this is where we tend to use a really nice framework called Librosa. I'm going to go through that in a second and show you some of the stuff on that. The other thing to think about too is that any waveform that you've got is actually just made up of multiple frequencies, and they're being combined. And as those frequencies are combined with multiple frequencies and multiple amplitudes, we get these unusual waveforms going on. So this is something that we'll often talk about as being a Fourier transform. So you may have heard about this. Sometimes people use this for time series prediction. It can work well. But when we're looking at audio, we're specifically looking at the different pitches, for example, that are going on in here. So I'll show you this in code in a second. The other thing the key thing though, that when we do something like this though, is that we end up losing. So this is basically a description of this over here, but we've lost all the time element. So this is basically telling us what pitches are in this particular waveform, and we can see, sure enough, we're getting harmonics coming up, as we go through there. But we've lost any sense of time. So it's basically just a combined volume over this entire sample that's going on here. So that's something we want to think about. So this is sort of like the basic, thing. This is what we call a fast Fourier transform, to deliver something like that. Problem with fast Fourier transforms is it doesn't give us any sort of time element. So the thing that we want to think about for the next part of that is, okay, how can we capture some of the time element? Well, the best way to do it is just to do a lot of the fast Fourier transforms and just do them for short bits. So we basically have this window that we're basically doing, like an FFT on that bit, and then we move it along. So we then do one on this bit over here, and you'll see that when we combine all those together, we get a spectrogram, or a short time Fourier transform here. So this sort of spectrogram is a nice way of being able to represent features where we're both representing the pitch, the amplitude, and time all in the one image here. So this is one of the ways that we basically use to sort of transform audio data into something that we can put into a neural network.
remember at the end of the day, we basically got to get something, you know, in a form that we can put it into neural network. We know that sort of image data we can put into neural networks quite easily. So just to quickly explain that sort of the Fourier transform idea a bit more, is that whenever you're looking at a complex wave like this, actually you can decompose this into a sum of multiple sine waves. So you've got something like this here where I've basically got one sine wave here, which is a certain pitch. Obviously this one is a higher pitch than this one. But it's got a lower, you know, it's got a lower amplitude going on there. So we have things like the amplitude, the frequency, and then we have a phase here. So I'm not going to talk about phase so much tonight. But as you would go through this, you know, this is how we sort of make up these more, you know, advanced sort of things. So this is a technique that's basically used for putting these things together. So the short-term Fourier transform, basically this allows us to compute FFTs at different intervals, and it allows us to preserve this time information. So, okay, what we want to do is we want to think of like the frame size or the window size that we're going to use for capturing these things. So often you will just basically set that to be a fixed size. So if you think about, we've got 2048 samples, we're going to say that's going to be our window. That might sound like a lot, but if you're dealing with, you know, 44,000 samples per second, or even 22,000 samples a second, you can see that we're going to get a lot of these, you know, of these 2,000 samples in there. We then have, you know, so this will give us a spectrogram that gives us time, frequency, and the magnitude of the different things. This idea of windowing data is really key in audio. So that as you're going along sort of this time axis, you'll have a frame or a window. And what you will do is then you'll have what's called a hop length. So the hop length means that we basically jump from the start being here to the start being here. So this is the length of a sort of snapshot. But then the hop length will jump along. And so now we're getting from here to here, and we're overlapping on some of that information. And this is key, this is one of the key things to allow us to basically learn features from audio. And it's also really key when we talk about things like detecting speech and doing things with speech, is that we want to think about, you know, the start of a word, the end of a word, you know, maybe the vowels in the word, all these sorts of things that are going on. And this is why we will often have this sort of overlapping thing of where we're basically going along and we're hopping from one snapshot to a next snapshot to another snapshot as we go along with this kind of thing. And eventually you basically get something where you can then pass it into, a pipeline where you can pass it into a neural network. So another one of these sort of spectrograms or type of spectrograms is what we call MFCCs. This is a different way of doing this. I'll come back and I'll talk about this as we go through the code. But these have a little bit of a different take on it. One of the key things is you'll notice that these have bands, right? And it turns out that actually the way our ears hear is not linearly, right? So remember I was talking about that, we basically pitch, when we're doubling an octave, when we're going up one octave, we're doubling the pitch. And so you can think about, if we go up 2 octaves, we've actually done 4 times the current pitch or the current frequency in there. So often what we want to do is take a logarithm of that to represent that. And this idea of sort of, basically putting these things in bands makes it much more like sort of human hearing. So you get a lot of features out there of things like MFCCs and MELs, which are basically doing that. So this sort of MEL frequency cepstral coefficients, what it's basically doing is it will basically, it gives you a more sort of human-like representation of audio in a digital form. It allows us to capture more of the sort of timbral
or textual aspects of the sound. And it really will have sort of these coefficients going on. Now, I'm not going to go into too much about how they're calculated, but think of them as different sort of bands of EQ almost that are being filtered out. And you can decide, you can go as low as 5 of these. You pick as many as you want. Generally, people tend to use something between sort of 13 to 20, 13 to 40, but this is something that can change. So let's jump into some code, and let me just start this up. And I'm going to go through actually doing this. So let's look at it. So the first thing we're going to be doing is we're going to be using this, we're going to be using librosa, which is the library that you use for doing all this sort of stuff. So while there are other libraries that can do some of these things, generally, it turns out that librosa is probably the best one, and it's certainly the the standard one that people would use for this kind of thing. So first off, though, I'm just going to make a simple sine wave. So I can basically specify a sample rate. I can then make some points along that. I can just set up I'm using NumPy to basically make a lin space. So it's just basically dividing out a frequency range nicely for this. And then I'm just going to set up a sine wave here. So you'll see that if I generate this and we then plot it out, I've got this nice sort of sine wave going on here, right? And I can actually then play that in Colab notebooks. So I can see I've got like 5 seconds of that sine wave going on there. So hopefully you can hear that through the, through the microphone coming through. What I can do then though, is I can start combining other sine waves. So you can see up here, I just basically had one. Well, what happens now if I start combining a few of these? You'll see that, okay, if I start combining a few of these, now they start affecting each other. And now we get, these sort of more interesting, more interesting things. Now you notice that really I'm just looking at a very minute sort of time frame here. If we were looking at this, at sort of like the full 5 seconds or something, you wouldn't see any of this. You would just see sort of a blob going along. If we listen to this though now, you should be able to hear that we've got some sort of harmony going on. So hopefully, if you've done it, you can hear that, okay, we've got something that's lower. We've got one pitch that's lower, but we've also then got, combining of the pitches going on there. So if I put this, all together, I can end up with something like this, where we've actually got, we've got a full sort of, if we think about it as, in music, we've got like the first, the fifth, and then we've got the octave going on there. So this is kind of like a power, what people would think of as power chord in music. So that's doing some things with simple sine waves. Let's look at some real music and some real instruments now. So okay, the first one I'm going to load up is just a drum beat. So this is something like this. Okay, let's look at what that looks like. So you'll see that that's much more complicated, right? Much more complicated, at least, pitch and amplitude is changing a lot over time. We've got a whole bunch of different things, and we've got these features in there that you could imagine we would like to get some sort of sample that picks out those features if we're going to pass that into a network to classify that, right? So the second one I'm going to put in is going to be a piano sound. And this is the waveform that I was showing you before, right? So let me play this again. So you'll hear that it basically decays over time, right, as it goes down. And if you were listening to that, you should be able to hear that there's some harmonics going on in there. That we've got the one pitch, but then we've got resonance of other pitches being triggered by that. And we can look at that, we can actually make a plot to look at that. So when we look at that here, we see, sure enough, we've got this main pitch, which is the loudest one. And what we're doing here is basically doing a fast Fourier transform.
So basically, I'm just running this through running this through and then getting some stuff out to look at the actual fast Fourier transform going on here. And what I'm getting out is the main pitch, and then I'm getting out these other particular harmonics as you go along. So if I zoom in on this a little bit, you'll see that that's giving me all the frequencies from 0 right up to more than 10,000. You can see that really this is sort of 4,000 and under where most of these are. So if I zoom in to just the first 5,000 frequencies, I can see sure enough I've got very clear something going on a little bit above 250. I've then got probably the octave going on there. Then I've got something that's not quite an octave here, right? This is probably the 5th. And then I've got the octave coming, around about here. And then finally, again, I'll have another octave about there. But you can see that these are the resonance that are basically happening that as we go along, and looking at something like this. All right, so when we look at this, okay, so this is just showing you a little bit the same as that. I think I forgot to take that out. All right, the next thing we want to do though is we then want to look at this over time, because remember, this doesn't tell us anything about time. This just tells us about magnitude and about frequency. There's nothing going on in there about time. So what we would do is we would then basically start to use a spectrogram. And so this is where we can basically use Librosa to just go in and we pass in the signal. So I'm loading in the signal. I tell it what the window size that I want to have is, and I tell it the hop length, right? So after each sort of sample is done, how much will it hop along to the next one before it stamps another window there. And you can see, sure enough, I can just feed that in, and this will make a spectrogram for me. Now, the problem is when I look at that spectrogram, wow, that doesn't really, there's some like little bits of stuff down at the bottom, but there's not a lot going on there. And that's because this is just basically a linear spectrogram. So what we need to do is take the logarithm of that to get out the actual amplitude and convert the amplitude to decibels, and then plot that out. So if we do that, then we get something that like looks more like a representation of the audio. And we can see that, okay, this is showing us what's going on over time for this. And hopefully you could look at this now and work out, is this the piano or is it the drums? So you can see that this is the drums, right? We've got that boom, 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 right, going on there. If we did the same thing and looked at it in the piano, we're going to see this decaying sort of thing, where at the start we've got a lot of energy down in those notes, and they're the ones that last the longest. And all the resonant notes start out, but then they fade out very quickly. That's what's going on there. So if we look at a human voice, we can start to see the same sort of thing for human voices. So here I'm just going to bring in a FLAC file. You'll notice that I'm going to tell Librosa I want to just do it at 22,000 hertz for the sample rate here, and I'm running this on a human voice, and I can get this whole sort of description here. So this is what we would then pass into either a classification algorithm or something else that we're going to actually use for doing this kind of thing. All right, so if I look at this and play it. He smiled guiltily as he added, "But I must admit I was more than a little concerned myself." Okay, so that's basically some talking. This actually comes from an ASR data set in here. So that's sort of like the basic one. The other one I talked about was the MFCCs. So this is what you would get for something like this. So here this one, the big difference here is we specify the number of bands we want. So you can see I've specified just 5 there. If I come in here and I say, right, okay, actually I want more I want it to be more resolution. Okay, now I've gone up to 20. And you'll notice that each of these colors, we're going to pass this into a convolutional neural network.
and it's going to be able to pick out the patterns. So as we look at this as humans, we don't really sort of get much, you know, sense of what the patterns are. Maybe we can with the voice, we can sort of say, oh, okay, well, that was that word, and this was this other word, and we can see that the bit where he took a breath in the middle, and those sorts of things. But it's certainly not, you know, with something like this, it's not, you know, as simple to see. But it turns out that these are really good. He smiled guiltily. These as are he really added, good for but I must admit, I extracting was features more than a little concerned. when you're using for building audio models. So the last one is sort of MELs. So MELs is what we use a lot for, especially for things like text to speech. We'll use a lot of things to do with MELs in there. So you can see that, again, we've got this sort of just, you know, we can set the number of bands that we've got going on here. And this one I've set it to 10. Let's just go through and run it a bit better. And so you can start to see that, like, okay, this is a nice image for describing what's going on in there. Now, it's not an image that we necessarily going to look at and understand, like we look at the, you know, the picture of a dog or a cat and know, you know, what that is. But it turns out this is a really good way for, you know, being able to create features for doing stuff. So this is one of the biggest things, that the differences between deep learning for audio versus deep learning for images is that even just at the start, you have to put a lot more work into, you know, pre-processing data, into getting it into a format that you can then actually pass it into a neural network. All right, so let's pick up the pace a bit. So we've got, you know, the next thing would be thinking about, okay, we've got our data, we need to look at types of models. So you can use lots of different types of models for this kind of data. You can use CNNs for processing sort of spectrograms as images. And I'm going to show you some code of doing that. You can also use RNNs or LSTMs if you want to basically do something where you're dealing with the time element that's going on there. We can use a combination of both of these, which I'll show you later on when we look at ASR. And then nowadays, you would probably use transformers more and more. You can also look at just the raw waveforms with something like 1D convolutions too. So I'm not going to go into this, you know, today, but if you know what 1D convolutions are, this is something that, you know, you can use them, and it's something that we use them for things like WaveNet and stuff like that as well. All right, some other things too that you need to think about. So many of the tricks that you would use for images can be used in here as well. So things like, I don't think Tiano covered this today, but things like batch norm is very common to sort of see. And batch norm, you know, if you don't have big batches, like if you've got a very small GPU or you're doing it on a CPU or something like that, you would often not use batch norm, you use something like group norm instead. ResNet blocks is something that you would use if you know what they are. There's something that you would use. Skip connections is something you can use. And then also for things like audio modification, we would use things like UNets, where that's the same kind of model that we use for when we're doing segmentation, you know, things for, you know, like self-driving cars or something like that. We'll use a lot of sort of UNet architectures. And it turns out that those architectures are really good for audio modification as well. So where you want to basically do noise extraction or something like that and extract noise out from something. All right. The other thing too, that so Tiano showed you that you could do data augmentation for images, right? And that would basically either flip it or change the color or something like that. So we also have data augmentation for audio. And what do we do for the data augmentation for audio? Well, we can basically do things like time shifting. We can time stretch something. So the problem with audio versus images is a picture of a cat is basically going to look the same, you know, of that one cat, it's going to look the same in every picture. Whereas with audio, if I'm saying the word cat, I might say really quickly cat, or I could say cat, right? Now you understand both of those fine. That's not something that you're going to have a problem with. But because of that, we need to think about, you know, doing audio augmentation like that. I'm changing the pitch. So pitching something up, pitching something down is something that you will think about. Another big one that people use is just putting some random noise in the background or overlaying various sounds.
So that's something that's quite different than sort of image augmentation, but it turns out that that's something that's really key to building, deep learning audio models. All right, so let's look at, some code for actually building some of these audio classification models. So I'm going to run through parts of this. So this whole notebook will take probably about 20 minutes to run. So I'm not going to run the whole thing because most of it is just doing the pre-processing that I showed you in the previous notebook. But I want to show you that, okay, we're going to be bringing some things in. We're going to be using Librosa for doing the pre-processing. And then I'm just going to build a pretty simple convolution 2D model. Actually, very similar to what Tiano just did in the previous, in his talk as well. The only thing is, big difference here is that I'm going to basically use some batch norm. So, okay, let's just talk about this, what this task is and what this data set is. So this data set is basically speeches from a number of famous people, and they've been sliced into 1 second increments. And we're basically trying to be able to predict from 1 second of audio who this person is. So if you didn't read who this one was, you might be able to work out that that's Nelson Mandela, right? That's probably he's got a very unique voice. But certainly some of the other people, maybe Julia Gillard, her voice is not so unique. Margaret Thatcher, again, those voices might be, kind of similar. So the challenge here is each example is only 1 second of audio. So we're not actually even hearing sort of a full word often. So if I take one earlier, oh, hang on, let me just take that. So you can see that that's not a great, thing for learning about. So this is basically sliced it all up, but it's slicing it up so that we can get one spectrogram for each one of these particular things. So, okay. So for example, in this one, maybe we've got a couple of words, where in some of the other ones, we, only had half a word. So this is the challenge that you face with this kind of thing. All right, so let's look at the data. The data that in each one of these is basically just 22,050, right? Half of the 44,100. It's basically just the raw waveform that we've got going on there. So I need to set up a few things in here. I need to basically tell it, okay, for the pre-processing of this, we're going to have the sample rate, we're going to have the track duration, we're going to have the number of what's going on here. We're going to have a window length, sorry, the number of bands that I'm going to use for the MFCC. Then we're going to have like the window length, and then we're going to have the hop length. So you can see that actually the hop length here, the window length is quite long. The hop length is a quarter of that size. So that means that we're going to get lots of overlaps as we go through this. We then basically have a function for just, running this and taking these wave files and converting them. So what this is going to basically do is go through, I'll leave you to sort of read, what this is doing. It's basically just going to go through, it's going to get the label from the actual, from the path name. So it's going to work out that, okay, the label for this one is Nelson Mandela. It's going to put that in there, and then it's going to basically process. And this will take, quite a long time to process. So because of that, I'm just going to load up what it actually, what it would actually make. So what it would actually output is a JSON output, and it's like one big JSON file in there. From that, once we've got that, we can then basically bring this in, and we can, we can get out the MSCCs, which is going to be the input to our network, and then the labels, which is going to be, obviously what we're trying to predict here. So I can take those two things out, and I can look at this, and you can see that sure enough, I'm going to have my X and Y. I'm going to basically have sort of these 7,500 plus
and each of these is just going to be the, it's just going to be sort of an image which is 44 by 13. The 13 being the number of bands that I selected. So if I had selected, more, I would get more there. And then I've got 7,500 labels. I'm just going to make a train test split. So hopefully everyone knows what that is and why I would do that. And then what I'm going to do is just reshape it. So if you think about it, this is sort of the what we would call the batch dimension or the data set dimension. Then we would have sort of our height and width. And then really we need to have a channel dimension to put it into a CNN. So to do that, I'm just going to add this in with a reshape. So I'm just reshaping it to be, this is our train set is going to be 6,756, 44 by 13 by 1. And then the validation set's going to be the same, but for 750 images. All right, so then I can go through and I can see that, okay, now I've got these nicely shaped thing that I can put into a CNN. All right, so let's look at the model itself. The model itself is actually extremely simple. We've just got some convolution. We've got some pooling. We've then got some batch normalization after that. And I've kept it very simple. So this is not necessarily the best model for the highest accuracy, but it'll do pretty well, right? So I'm going to define that. I then basically need to build the model. So this is just building the model, passing in an optimizer, passing in a loss function. All right. We can then look at the model. We can see that the model is actually tiny, right? We've only got 25,000 parameters that are being tuned in here. Where I think, what Jenna was showing you before, we had a few million or something like that going on there. All right, so then we're basically going to train this. So you'll see that, okay, this is training quite quickly. Let me just move it up a bit so I can get access to the bottom. So this is going to go through and train, quite quickly. And you'll see that, okay, the validation accuracy that we've got starts out, even after the first epoch, we're already at 75% accuracy on our validation data set. And you can see that we sort of max out somewhere down here at maybe 99.6, 99.73 even. I think that's our highest one. Yeah, it looks like that's the highest one that we've got in there. So that's pretty good, right? That out of the 750 validation that the model wasn't trained on, we're actually being able to get, 99.7% of those are actually predicting correct in there. This is just for showing a GPU. I'm just checking that what GPU I was using there. So this is an example of doing, doing sort of audio classification, but using a very simple sort of vision model for doing this. So you could actually use transfer learning for this. So, Tiana was showing you about transfer learning. That's something you could do. I'm going to look at a bit more challenging one here. And this one is one where the key on this one is that it's basically, this is a much harder data set. So this is, what they call speech emotion challenge. So basically it's just listening to a voice and it has to predict what emotion that voice is actually showing. And you can see these are the emotions while the data set's loading up. These are the emotions. We've got angry, disgust, fear, happy, neutral, pleasant, surprise, sad, angry, disgust, fear, happy, neutral, right? There's a bunch of these that are going on here. And you'll find that, it's not always as easy as you think to be able to tell the same thing. So I'm using almost all the same code here. There are a couple of sort of things that I will point out that are different as we go through. But anyway, I've brought in one of the files. Let's listen to it. Say the word young. Okay, so that's supposed to be sad, right? It could also sound like tired to me as well. But anyway, this is notice that here though we've got this is 2 seconds of audio, and so very quickly I start thinking, hang on a minute, this is not nicely chopped into 1 second increments like the previous one. So I have to deal with different audio lengths here.
So the first thing I do is I just write a little cell of code to basically go through and get out the lengths to check out what lengths they are. And you can see that sure enough, this is telling us how many samples there. We can see sure enough, they are not the same, right? In fact, if I go through this, I'm not going to run this because it actually takes quite a while to go through. I can see that, okay, I print out, okay, what's the mean of this? And I can see that, okay, the mean of this, you know, is roughly sort of 45,000 samples, and I'm bringing them in at 22 samples per second. So this is roughly about 2 and a bit seconds. And I can see the low one is sort of at, you know, at 28, which is just over, you know, a second, and the highest one is basically sort of around 3 seconds. So then I have to decide, okay, well, how am I going to deal with this? So what I've got here is I've written a little function that's going to pad the audio. So it's going to either pad it or truncate it. So what we want to do is basically say, right, okay, the target that we're going to pass in is going to be, so if I take in, for example, just run this one, I think I can run this one. If I take in and I basically say, right, I'm gonna make that to be, all of these are gonna be 3 seconds long. So I'm gonna pass in the audio that I had, the sample rates, and I'm gonna say that I want them all to be 3 seconds. So in this case, it basically has padded it with sort of 0.67 you know, seconds of silence in there. Ones it could be padding it with almost 2 seconds of silence. With the other ones, it's going to pad it with, you know, more or less silence in there as well. So then I've got my thing, but now the key thing is after I come out of this, they're all going to be exactly the same length. Now I can run them through the same function that we did before. Again, I'm not going to run that because that will take quite a while to run through. So I'm just going to load in the JSON that would make. And then I can basically do exactly the same as what we did before. And you will see that, you know, as I go through this, I'm going to use the same model. I'm going to, you know, basically use the same stuff. And this time, you know, we're going to train it up. Let me just move this over a bit. And we can see that, okay, definitely this is a much harder task. That, okay, we're getting it sort of starting out at 42% accuracy, or sorry, starting out at 21% accuracy. Remember, there are 14 different classes in this data set. So average, you know, random accuracy would be about 7%. So clearly we're doing a lot better than random accuracy, but we're maxing out at around sort of, you know, 53, 54%. That's sort of, you know, 54% there. So you could get this better. And what I would say to you is, you know, my challenge to you is come back to this, you know, model and play around with everything that you've learned about, you know, the convolution 2Ds. You can go through and you can actually play around with, you know, trying to change the number of filters in here. You'll notice that these have, you know, the same filters. You can play around with the different filters. You can play around with a number of different things in here to try and get your accuracy up. Even then though, a really good model for this will sort of only get around about 65, 67% accuracy. So, you know, it definitely shows that this is a much harder sort of challenge to think about. So these are two examples of doing audio classification from what I've sort of gone through here. Let's look at speech, and I'm conscious of time, so I'm going to sort of speed it up a little bit. So speech, it has a whole bunch of different things that are involved in it. You've got things like, you know, automatic speech recognition. You've got, you know, speech to text, which is, you know, is kind of very similar vein to ASR. You've also got the inverse of that, of where you're going text to speech with these kind of things. So this is also something where this is something that we work on a lot. This is where you would be using WaveNet models and stuff like that. And this is where, you know, if you think about it, what we're doing is we go from the spectrograms into a neural network for
turning for the speech to text and ASR, we're going spectrograms into neural network, then text out. Whereas speech, we're going text in, and generally we're making spectrograms out, and then we're converting those spectrograms back to raw audio in some way, shape, or form. That can be different on the, depending on the process. So let's look at some, things about automatic speech recognition. So this definitely has a challenge to it. So it's not as simple as just plain classification. You saw with the ones that we were doing before, we were basically just saying, right, okay, we're going to set it to be a fixed sort of length, and we're going to take a certain number of snapshots over that, and then we're going to basically just predict a class, and the class might be 5 speakers like the first one, or 14 different emotions like the second one. But that while that can be challenging, it's nowhere near as challenging as as ASR, because now we're basically having to deal with a whole sort of time sequence thing that's changing all the time, and then we're either predicting out words, characters, or phonemes, which I'll talk about in a second. So to do this, we need a bunch of different tricks for how we do this sort of thing. So we've got architecture tricks, and we've got loss function tricks that we can use for this sort of thing. So first off is data sets. If you are interested to make your own ASR system, you generally need about 10,000 hours of audio at least for a good one. So one of the things that you'll find is that this is why making ASR systems is really hard, because getting the data is really hard. But also you'll find that the challenge is also really expensive to get this sort of amounts of data. I've worked a lot on sort of low resource languages. And sometimes you can get enough data to build a model. Another trick that they do, that inside Google that people do, is that often what they will do is they will fine tune a model. So just like Tiana showed you fine tuning a model, they'll fine tune a model for one language on another language's model that has similar phonemes, right? So if you don't know what a phoneme is, I'll show you in the next slide what a phoneme is. That's a common technique, this is a really sort of key trick. Resource team inside Google was building something for Indonesian, and they ended up using the Spanish model, or maybe for Tagalog, one of the Southeast Asian languages. They ended up using the Spanish model and fine-tuned that for the Tagalog or the Indonesian model, because that one they had thousands and thousands of hours of training, and the phonemes, the sounds in the language were kind of similar, so they were able to then sort of retrain it to get good at something. There's a very nice data set called Common Voice. I'll just show you a quick picture of this here. So this is actually made by Mozilla. They have a bunch of different languages in here. We could see for French, if you wanted to do one for French, they've got about 15 gigabytes of data. And you can see that, okay, the number of hours there though is still, quite small, right? That's basically, you're looking at sort of 500 hours. The English one is 50 gigabytes. And even then you're only looking at about 1,500 hours. So, getting these data sets is really difficult. This is one of the things that Mozilla put out there and got people in Firefox to basically record their voice, as they went through for this kind of thing. So phonemes. So phonemes are sort of what we call, perceptually distinct units of sound. English has 44 of them, even though we only have 26 characters. I looked it up, and French has 37 of them. So these are the different sort of sounds that people can make with the characters. So if you think about this sort of wolf, you have w, o, l, f. So each of those is a phoneme. So when we're predicting, ASR, often what we're doing is we're not predicting. So we've got two kinds of models. We can predict the characters, or we can actually predict the phonemes, and we can say that this is a class
that we would go along and predict, that we would have a class for W, and then the and then L and F, etc. Would be their own, unique phonemes. Worldwide, there are only 107 phonemes across all the different languages that people, speak around the world. So it is kind of interesting that, obviously we're, all humans can make roughly the same sounds. So that's something quite interesting to look at. You will find different phonemes that are used in Asia as opposed to Europe. And my guess is also, in Africa, you'll find in a lot of the original languages there will have some different phonemes. But altogether worldwide, we've only got about 107 phonemes altogether. So if you're interested to look at this, there's Carnegie Mellon made a pronunciation dictionary. And you can actually just go along and try it out and type in words, and it will basically show you the phonemes that are used in that word. This is used a lot for text-to-speech as well, phoneme models. All right. I've talked about common voice already. All right, ASR preprocessing. So ASR preprocessing on the whole is the same as what I showed you earlier on. You're going to use some sort of spectrogram for doing it. You will then, though, take the words, and you will basically, transform it either into phonemes or into characters. So you can see that in this case here, we're basically going through and we're transferring, each particular character. Each particular character becomes a digit, right? Becomes a class into itself. You will then often use some sort of augmentation for doing this kind of thing. So the data, ASR data augmentation basically falls into a couple of key things. Some of the things that I showed you before, but as of last year, there's this really nice paper out of Google and this new nice technique called spec augment. So what this does is something kind of like this, where it just takes out frequency bands in the actual spectrograms themselves. So it turns out that once you remove those out, the model gets stronger at being able to still look at learn what's going on from just parts of the spectrogram. I think from memory, what Google found was that meant that they could reduce reduce the amount of data that they needed by a large factor. So if you are interested in doing your own ASR thing, you definitely want to use this spec augment thing. And this just came out just last December. So it's still something that's reasonably new. There is like a Python implementation of it though. Speech models. Okay, so we've got the same sort of architectures that we had before, CNNs, RNNs. One little bit different though is we will have things like conv LSTMs. So we've got convolution then going into an LSTM for the time element going forward. So I don't have time to explain what LSTMs are if you don't know what an LSTM is. I'm hoping most people do. Another one that's becoming more and more apparent now is just the transformer architecture. So transformers are taking over the world in everything that they're being applied to. Really nice paper to read if you want to learn about some of this stuff is the Deep Speech 2. So this is an old paper, but Baidu actually, Baidu is, so if you know a little bit of the history about ASR, ASR was one of the first things that Google Brain did inside of Google. And the person who led that was Andrew Ng. And Andrew Ng left Google and went to work for Baidu. And one of the key things that they focused on there was improving speech models. Because it turns out that writing in Mandarin on mobile phones is very, very time consuming, and it's very easy to make mistakes. So they would much rather have it where people just speak what they want to say. The other thing with Mandarin is that it's a tonal language, meaning that it actually kind of lends itself to this much better than English does. So you can actually get higher accuracies with speech recognition in a language like Mandarin than you can in English. And so they went out and they built a number of things. There was Deep Speech 2, there was also Deep Speech 3, which came along later on.
But if you're new, if you're new to this, I would recommend that you go and read this paper because it will sort of highlight a lot of the key things of what they did. To do a sort of simpler version of this, which I'm going to show you today, is basically doing some sort of convolutional neural network, going into some LSTMs or bidirectional LSTMs, and then coming out with a dense layer and then a softmax activation, just like normal. We then basically have to pass that into this loss function. So where we would normally have a very simple loss function, that doesn't work for this. Now, why doesn't it work? The kind of loss function we're going to use is connectionist temporal classification. And what this is all about is basically having different sizes of sequences going in and coming out. So that if you think about it, as we make a prediction on every little one of those windows as we go across, or on a certain number of those windows as we go across, that might not relate to what the person's saying. If the person is just stopping for a second, you're not going to get anything coming out there. So this is a really good thing. I don't have time to sort of go into this in too depth. The lead author on this was Alex Graves, who's now at DeepMind. Very nice guy. If you're interested in stuff, check out his work. Anyway, there's a really nice article all about CTC loss and CTC for modeling. This is also used a lot in OCR as well. Right? So if you've ever come across sort of OCR stuff, you'll be using this sort of thing. So this is at distill.pub. I've got the link to it there. You can go along and sort of read about it. But just to sort of give you a sense of what it does is that as we're sort of going across the spectrogram, we're making predictions for each step. And we're going to end up with these predictions where we've got lots of things, and we're going to need to then sort of crunch them down to the right answer. So that's something that we'll sort of look at, as we go through this. You then basically have some sort of language rescoring and something like that. Let's look at the code for this, and I'll just sort of show you a very simple example of what we've got for doing sort of like an ASR, at least the start of it. So this is the LibreVoice data set. It's a test data set that people use a lot for ASR and also for speech to text to speech and speech to text. All right, I'm going to bring in some stuff, and I'm just going to make a very simple model. Okay, so I'm going to bring in all the ASCII cases because we're just going to be predicting, the alphabet A to Z here. All right, so this is using, this is basically using Keras, but we're using subclassing Keras rather than what we were using before was the sequential API. So the subclassing API just lets you have a little bit more flexibility, but it's basically the same thing. You see here, I'm going to basically have a convolutional layer. I'm going to have an LSTM layer. I'm going to have an LSTM layer. I'm going to have a bidirectional LSTM layer. And then I'm going to basically have a dense layer out. So if I run that through, I then need to basically have the CTC loss. So this loss actually is built into TensorFlow. It's just not built into TensorFlow Keras. So it is there, and you can get access to it. Right. And then we would need something for making our spectrograms. So I've just got that there. I then need some code to basically take something in and convert it, run it through the whole pre-processing pipeline. So here, what I'm also going to do is just downsample it. This is basically just so that we're, so this is going to train quicker. In fact, this is going to take a bit of time to train. So let me just get it training, and I'll come back and go through it. All right, so this is what's going to basically make our stuff. So the labels that we're making, you can see are literally just going to be these ASCII cases. So this is just 26 different classes that we've got here for the characters that we've got here. So
we can generate the labels. So we're going to basically have a space, have these 26 ones, plus we're going to have a space token, an end token, a blank token. If it's like not sure about something, it will just return the blank token. And we're going to pass those in. So you're looking at just under 30 classes there. We need to make a lookup table. So the char to index for basically giving us the numbers out. That's what that's going to give us. All right, so I've loaded in this different FLAC file here. And you can see that this is a rather complicated 7-second file. He smiled guiltily as he added, "But I must admit I was more than a little concerned myself." Okay, so he smiled guiltily, I added, but I must admit, whatever it was. He smiled guiltily as he added, "But I must admit I was more than a little concerned myself." Okay, so this is the example I'm going to use. And what I'm actually going to do is I'm just going to basically overfit on one example to show that the network can learn this. Now, obviously, training a real ASR model will take you days, right? It's not like something I'm going to train, as I'm teaching. But what I'm going to do is overfit on this, so we can see that. Okay, this is the actual the actual file that we're going to be doing. This is going to be, he smiled guiltily as he added, "But I must admit I was more than a little concerned myself." Right? So that's what we're looking for. Now, the output that we're going to get, though, is just going to be the CTC output. So we're not going to get the full sort of rescoring thing. So I will talk about that afterwards. But we can see that, okay, we're starting to do our training. So I'm basically just instantiated the model that we've got. I'm then basically doing a custom training loop. Because I'm using this CTC loss, I don't use the dot fit. I'm actually using, with the gradient tape going on here. So I'm doing 150 time steps here. And you can see, okay, as I'm going through, sure enough, I started off with a loss of 875. It's gradually going down. And sure enough, yeah, it's getting down quite nicely here. So we're doing 150 fits of this, or steps of this. And then we're going to basically, go through it and print it out and see what's going on there. So I'll come back to this in a second. Let's just go back here. So what we're going to do is we're basically going to run it through this sort of thing, and we're going to have it generate something. And we were looking for this kind of output like we would get for the actual CTC output. So the problem with this, though, is this is not the end of the road, right? This is going to give us something that we'll probably, ideally recognize as being what we want, but it's not going to be, nice and smooth as what we want. So let's look at this. So we're almost done. 5 more to go. So just as a side note, if you're ever getting, issues, on a network, you should always just do this. Take a batch and just overfit on it and see that can the model reduce the loss properly on that. All right, so we then basically ran this and outputted it. And what do we get? We get the he smiled guiltily as he and then we've got all these sort of blank tokens in there. So that could be, the way the guy pronounced it or something like that, as he added. Now notice that like how many predictions we're doing, we're doing so many predictions per second. But we're getting it. So as he added, "But I must admit I was more than a little concerned," right? So you see that you're getting this multiple ones. Myself. Okay, so that basically has given us what this was here. So we know, okay, the model is working. The problem is, though, this is not, this doesn't look good, right? We need some way of converting that into normal English. So that's where you bring in the, the other stuff. So you then start to bring in
rescoring algorithms and language models. You would basically have something so where you would use a language model to basically predict what word is most likely to come after it. And so what it would do is it would look at this and would say, okay, this word here, what word has L and I and T and LE, and that would come after than are, and the other words in this sentence. This is why we use a language model. So hopefully you guys know what a language model is. A language model is just trained to predict the next word. So while there are a lot of more fancy things like masked language models and stuff like that, language models themselves have been around for nearly 20 years. And they were basically made to predict the next word. And the thing is, once you've got something like that, it turns out it can be really good for text generation, like things like GPT-2, GPT-3, if you know what they are. But it's also really good at generating beams for beam search. And that's for what we're using for decoding in ASR. So this idea of beam search is an interesting one. So you can decode things in lots of different ways. So for example, this is an example of what we call greedy decoding. So this is a whole bunch of different words, and it's just taking the one with the highest probability and choosing that, right? That's the greedy decoding. The next one we can do is what's called top K sampling. So we can say, okay, out of the top 7 answers, let's randomly pick one of those. So you can see that sometimes this one is going to predict the highest one, but sometimes it's not, right? It's going to predict that one or that one, right, as it goes along. So the majority of the time, it will predict the top one, but it has more, it has a possibility. So this is K equals 8 here. So out of the top 8 answers, it's going to predict one of those. So it makes a probability distribution out of just the top 8 rather than the full sort of thing. Then you have what's called beam search. So beam search is another decoder, and it's really kind of nice. So this is maybe not going to show it very well on the graphic here, but what you can see is it starts out and it basically sort of projects out, okay, if I predicted this word next and followed by this other word, and you end up with these beams that go along. And those beams have a probability of how real they are. So if we saw a street with people on a rainy day, that probably, yeah, that makes sense, right? That kind of makes sense. But if we saw street with people in a rainy day, that doesn't, the probability of someone saying that is not as high. So what it will do is it will predict out a number of different beams, and certainly, not too many, sort of 3 to 5 different beams, maybe something like that. Maybe more, but you'll then sort of cull them, and you'll start to say, okay, from that, the thing that's most probable that the person meant was this sentence, and that's where, and this can be done with characters, it can be done with full words, and that's what's going on. That's what you're going to basically take the output of the CTC and pass it into there. So you end up with something like, what's a more likely sentence? Imagine if it reads, I read a book. Okay, well that's probable, right? But I read, as in read the color, a book, that's not very probable. I, as in I, and then read the color, a book, that's almost, totally, no, people are not going to say that. So if the CTC was to return the I like this and read like this and then a book, the beam search would work out that, that it doesn't mean that. It means this. It means I read a book like this, and it will then change it out. So if you've ever had sort of frustrations where you're using like Siri or any sort of dictation thing where you're using words that maybe are not common, and it's getting them wrong, the reason why is it's because it's looking for the highest probability one. And that's why it, sort of gets it wrong there. So you'll sort of see that, you get this like, I read a book last night, and it can work out that from those things, I need to change it into, I read a book last night. No, yeah, probably this one needs to change as well.
right? And it will gradually go through and change it. So that's sort of basically how you end up with something like this. And you end up with these sort of, you know, these hypotheses of that you then start to basically look at the probability of these things and pick the one with the highest probability usually. So this is what beam search is all about. And this sort of CTC plus beam search plus rescoring is what basically allows you to take an acoustic model like we just made in that notebook and turn it into something that actually then outputs, you know, real usable ASR results in there. So anyway, I know I've gone quite a bit over for time, so I'm going to finish up here. Where should you go from here? So what I suggest you all do is do some, you know, do some different sort of challenges, you know, for that should be audio classification challenges. You know, go through the pre-processing notebooks and sort of check them out. And then try, you know, if you want to sort of work up to it, try making, you know, an ASR model. They are very difficult to make, but if, you know, if you're determined, you probably can make it. And especially if you've got the data is the key thing. And then also the compute is they can be very expensive to train as well. So that's something that you need to think about. All right, with that, I will finish up and I'm happy to take questions if there are any questions. Well, okay. Thank you so much, Sam. That's a wonderful presentation. Yeah, you have some questions in the chat. I don't know if you want to read them for you or you can just take them. I think it will be helpful if I can read them for you. The first question that I noticed is there is Omar asking if we can perform some task in audio just by using FFT. So the challenge with just using FFT is you lose, yes, you could certainly do that, right? The problem with that though is you lose the time element. So if there was anything good, if you needed the time element in any way, shape or form, you can't do that with just FFT. So if you just cared about looking at like, you certainly could use it though for things like, we're trying to basically work out what is a cat meowing versus a dog barking, right? You might take the FFT for that. And a cat meowing many times is probably going to have the same frequency spectrum, you know, whether it's the cat meowing 1 time or 10 times. The same for the dog, right? The dog dog barking once or 10 times is probably going to have the same FFT. So in that sense, you could maybe use that to basically do a classification of those two things. Right? But when we're talking about anything to do with voices and ASR or music, you really want to try and bring in the time element, you know, in there. So that's the key thing. Okay, thank you. There is also another question about the noise in the audio data, how to deal with it, and if there are some frameworks to deal with the noise, or just the neural networks, like the deep learning models, can solve that issue. So yeah, that's definitely something that neural networks can save. In fact, the state-of-the-art stuff for noise reduction now is using neural networks. And what they use is kind of like the UNet network that I talked about before. So if you know what a UNet is, they use things like that. Back in sort of 2017, one of my students was working on a model for hearing aids that would reduce the noise, and that was using a UNet network. And it works very well. NVIDIA, if you're interested in that, go and do, NVIDIA's released a number of different models recently where it can remove all of the noise in the background. So it will just literally pick up the person's voice for something like Zoom and will remove all that. So you will probably see in the next 6 months, a year, start to see Zoom adapt and use some of these things. But it's definitely something that can be solved with a neural net. Okay, great. Another question is, what do you think about TDNN for low resource languages? I think TDNN is time delay neural network. I don't know if that's what he mean about that, but yeah. Okay, TDNN.
So the challenge with low resource languages is always the lack of data. I need to be a little bit careful about what I say. I can't give away Google secrets too much. But okay, like I said before, one of the tricks that people use for low resource languages is they pick a language with the same phonemes, and then they do a fine tuning. So they're using it like a transfer learning, something like that. That is something, you know, so it's not really about the network architecture as much as it is about the actual data and the actual sort of reusing of some sort of weights that have been trained already on a lot of data. One of the biggest things that you know, that we're starting to discover now. So I was looking at some of the questions earlier on about the transfer learning stuff. So people were asking, you know, can you use transfer learning for RL? Can you use transfer learning for different things? Yes, you can use transfer learning for everything. And I think one person asked about it for unsupervised learning as well. More and more, what we're realizing is that any sort of nice initialization, any sort of pre-training of weights is better than just random initialization of weights. So even though the image models are trained on images, you would probably find that using those models on audio is going to do still do quite well. So that's one of the things that's, you know, is becoming more and more interesting as we go down this path, is the whole concept of pre-training. So things like the pre-training for language models, you know, is a huge thing. And if you can find some way to make unsupervised pre-training is always really good. So there are people working on things like that for, you know, for ASR and looking at how you do that. It's still an active area of research. There's not a, you know, a solved sort of thing. But for low resource languages, it always comes down to basically getting the number of, you know, they're just trying to get the data. It's really, you know, all the challenge just to get the data. Okay, great. So there is also this one last, there is one question coming, but there was this question, and first of all, it's Dinesh, I think, who is thanking you and telling you that this is the first ever session he attended, I think, in regards to audio data. And now he want to ask you how to start, how to have the right foundation working with audio data and to excel in it, to be very good at it. So I think he's a beginner asking how to get started. So that's, you know, I was very worried that, okay, how much of my talk is going to be boring and too much theory and stuff like that. You do need to know the pre-processing stuff. And that's why I wanted to sort of start out by talking about what is audio. Audio is just vibrations, right? And we look at those vibrations as waves, and then we start looking at, you know, how can we manipulate those waves? So get good at that. Get good at sort of just being able to sort of get a sense of what's going on. Now, one of the things I didn't explain tonight, or today, you're obviously night where I am, but one of the things I didn't explain today was that what actually is happening in the MFCCs. So there's actually some matrix multiplications going on in there. That actually it is what's giving us those nice features. So if you want to get better at that, go back and learn some of those things. So you've got a good intuition of what's going on in an MFCC and how that's different than a normal spectrogram or a log spectrogram, and how that's different than a MEL spectrogram. So you will find that, so for example, like with the text-to-speech, we tend to use MEL spectrograms. Today for the ASR, I use the log spectrograms. And once you know these things exist, then when you try your problem out, you can just try it. Okay, let me just do one run with this. So I don't know whether you guys realize, you know, you know, I had a mistake in here in the notebook, right, of where I had this commented out. And that was because originally I was going to write, you know, a version for MEL spectrograms as well as just the normal spectrogram, right? So just then run it through and see, okay, which one does better.
And that's the kind of thing that you would want to do, right? You want to go through and try those out. So I would say just practice sort of getting, building lots of audio classification models, and then starting to work on the ASR stuff. The ASR stuff is not beginner friendly, right? It is really not beginner friendly. It's something that that if you've been doing this for a while, you've got a good understanding of the other things, then it will start to make sense. Yes, thank you. So I think there is a great, a big learning curve to follow, but yeah, thank you so much. So there is also this question of WPS. Yeah, I'm reading this one now. So Yeah. how to predict a new word in the corpus. Yes. Right. If you understand the So question. if you think about it, this is a really good question. If you think about it, whenever I use something like Facebook Messenger or any of the things where it's doing predictive text, right? What does it mess up most? It always messes up people's names that are unusual, place names that are unusual. Basically, what it messes up most are the things that are not in the corpus very frequently. This is still a huge problem, right? Now, you basically can get it where that you just end up relying on the actual, you end up relying on a modified version of the CTC loss. So the newer, some of the latest ASR models are moving away from using the pure language model add-on, and they use like a special, what they call an RNN transducer. So if you're interested in looking at that, that actually does a little bit better on things like new words in the corpus. But you will find that often that's what you're going to get wrong, more often than not. So this is where customizing customizing your language model is huge, right? Getting as many words in the language model as possible. And this is why you see things like GPT-3 is trained on whole chunks of the internet, so that it gets these huge language models that are very good at this kind of stuff. So it's not so much smoothing that you would use. You would basically just use just the CTC output, and then I guess you could kind of think of it as smoothing as where they basically reduce the number of CTC things down to some sort of word. And when we're talking about language models, you can have ones that are just character based too. So if you know anything about BERT, BERT has really nice tokens. Excuse me. And the language model for that is really good at handling new words and unknown words, because it can assemble the tokens to make up that word. So that, we'll sort of see that come into ASR. We are actually seeing that start to come into ASR now. In sort of like some of the latest models that you're probably seeing in things like Google's on-device ASR and stuff like that, you're starting to see that happen. But good question, very good question. Okay, thank you. So there is also this last question. I don't know if you're seeing it from Futse. Maybe you can answer. He is saying, if we have a classification task to detect different level of noise, example, the type of noise from FM radios using spectrograms, which approach are you likely to first try? Okay, so I've tried. Look, I'm going to make all the notebooks available to you. So one of the reasons I wanted to do that was because the two notebooks that I've given you with the classification stuff, basically they should be your stock standard first try for anything. And just make sure you've got the noise labeled properly. So if you're, if you're trying to detect different levels of noise, I'm not sure what you would be using that for. So removing noise is a very different kind of model than detecting noise, right? That's one of the key things there. But if you're trying to detect it, it's really no different than anything else. You'll find that sort of white noise will have a very unique sort of look on some of those things, and you'll find that pink noise would have a different sort of look on those things.
So just go and try one of them. I would say that's as simple as that. Yes. Well, thank you, Sam. I think that was all the questions we had in the chat. I don't know if you have one last word regarding our community or this presentation or whatever. Yeah. Goodbye. Okay, so just quickly, yeah, okay, so this is interesting. Someone's saying that they're actually using it to detect if an engine has a fault or not. Yeah. So that's one of the things, yeah, I didn't talk about that. I know people are using these models a lot is for IoT, Internet of Things, where they have a very small microphone and they stick them on the side of a machine to measure the vibration and to measure the sound that the machine is making for maintenance and stuff like that. So yes, that's just make sure you've got good labeled data and it should work fine. What I've given you, the code I've given you tonight should work pretty well for that kind of thing. That's a good one. Just to sort of sum up, I would say, and I realize we've gone really long, so thank you to everyone who's still sort of here. It's really interesting, you know, what you guys are doing. You know, I'm definitely interested in hearing sort of what your challenges are. You know, and any sort of key problems that you're having with either learning this sort of stuff or applying it. We would love to know more of this. So, you know, I will definitely stay in touch with Tieno and also with Elias. So please reach out to them, let them, you know stuff. Like I think I, you know, put my details here at the end. If you want to email me, free to email me. If you want to message me on Twitter, reach out on Twitter as well. But it's, you know, it's really nice to meet you all. And anything I can help, please feel free to let me know. Thank you so much, Sam. It was an honor and a great pleasure to have you among us. You know, we are a very, still now, we are a small community, but they are very big passionate about ML and deep learning here. And, you know, it was a great pleasure to have you. And this was a very great talk, I will say. And we just hope to see you very soon again for another talk, maybe just in audio data or some other fields you work on. Anyway, it was wonderful, and we say just thank you and goodbye. Thank you for having me. It's a real honor for me to come along and to, you know, get to talk to some of you and hear what you're doing and stuff. That's fascinating for me. Thank you so much. Thank you so much for your time, Sam. I have kind of 20 questions, so I didn't dare to ask. Okay. But thank you so much. It was really, really nice. And very, very over time today, yes. That's not a problem for me. You know, I work in this stuff, so this was like really just watching Netflix series. So, you know. No problem. Look, we can always do this again in the future. I'm happy, you know. Yeah, absolutely. Thank you, really. Thank you so much. Great. Have a nice day. Du coup, les gars, on est vraiment arrivé à la fin de de ce meetup. Ça a été long, mais quand même très, très intéressant. Je pense que peut-être c'est le format après-midi qui n'est pas très, très connu de la communauté de GalsenAI. Mais quand même, c'est un format peut-être qu'on essaiera de continuer. En tout cas, merci beaucoup. Tierno, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mais je pense que la session est finie. Oui, c'est bon pour moi. En tout cas, merci à tout le monde pour la présence et pour avoir suivi jusqu'à la fin et tout, avec l'anglais et tout ça. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde et j'espère qu'on a appris. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. J'espère que c'est le cas pour vous. And have a nice weekend, guys. Thank you so much. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, Adiko, pour Zoom et tout ça. Ouais, merci à Dico. Big up Dico. Et très bon week-end à tous. Goodbye. Thanks, everyone. Bye. Thanks, Sam. Thanks very much. Bye, guys. Bye.